ví dụ như là đúng rồi đó. Thay vì chị phụ. Rau này rồi. Với tinh thần quyết liệt, sáng tạo, FPT đã khai phá cơ hội mở rộng tăng trưởng và ghi nhận những kết quả ấn tượng trên mọi lĩnh vực. Doanh thu tăng 19,5%, lợi nhuận trước thuế tăng 20,4%. Khối công nghệ đón đầu nhu cầu chuyển đổi số của chính phủ, địa phương, doanh nghiệp. Doanh thu tăng 23,4%, lợi nhuận tăng 24,3%. Doanh thu chuyển đổi số tăng 72%. Khối viễn thông nỗ lực chuyển đổi kênh bán hàng, cá nhân hóa trải nghiệm khách hàng. Doanh thu tăng 10,6%, lợi nhuận tăng 15,5%. Lĩnh vực giáo dục đổi mới sáng tạo trong phương thức, chất lượng đào tạo, ghi nhận nhu cầu theo học tăng mạnh với 74.313 người học quy đổi trên toàn hệ thống. FPT không ngừng mở rộng quy mô trên toàn cầu với 178 văn phòng tại 26 quốc gia vùng lãnh thổ, thành lập 3 trung tâm nguồn lực tại Costa Rica, Ấn Độ, Philippines. Tại Việt Nam, khánh thành trụ sở chính với quy mô 102.000 m², đáp ứng chỗ làm việc cho 9.000 nhân sự. Nguồn nhân lực tiếp tục được nâng cấp về chất lượng và số lượng với 37.180 cán bộ nhân viên gồm 52 quốc tịch, 63,5% nhân sự tập đoàn dưới 30 tuổi. Khối công nghệ chiếm 64,7% tổng cán bộ nhân viên, tăng 28,5%. Năm qua, FPT tiếp tục khẳng định năng lực và vị thế công ty công nghệ hàng đầu Việt Nam. Đồng hành cùng hơn 40 tỉnh thành chuyển đổi số toàn diện, FPT đã chủ động giải nhiều bài toán trọng yếu của quốc gia, đồng thời sát cánh các doanh nghiệp, tổ chức, vừa đảm bảo an toàn phòng dịch, vừa phát triển kinh tế. Tiêu biểu là triển khai thành công chiến dịch 100 ngày giải cứu sàn giao dịch chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh HOSE, nâng cao uy tín Việt Nam đối với các tổ chức, nhà đầu tư toàn cầu. Tại Việt Nam, nhiều tập đoàn kinh tế hàng đầu tin tưởng lựa chọn FPT chuyển đổi số, tư vấn triển khai các hệ thống quản trị doanh nghiệp tổng thể. Trên thế giới, nhiều tập đoàn trong danh sách 500 doanh nghiệp lớn giao cho FPT dự án chuyển đổi số quy mô hàng triệu đô la Mỹ. Hệ sinh thái công nghệ của FPT cũng được nâng cấp toàn diện với việc thành lập công ty tư vấn chuyển đổi số FPT Digital, M&A nền tảng quản trị doanh nghiệp phổ biến nhất Việt Nam Base.vn. FPT tiếp tục đẩy mạnh đầu tư 4 công nghệ lõi: trí tuệ nhân tạo, điện toán đám mây, dữ liệu lớn và blockchain. Công nghệ trí tuệ nhân tạo được tích hợp vào hệ sinh thái Made by FPT, tạo ra những sản phẩm giải pháp thông minh vượt trội cho mọi ngành, lĩnh vực. Dịch vụ điện toán đám mây không ngừng được mở rộng, tạo bước nhảy vọt về năng suất lao động, trải nghiệm khách hàng. Công nghệ dữ liệu lớn của FPT giúp các doanh nghiệp nhạy bén hơn trong kinh doanh, linh hoạt hơn trong vận hành quản trị. Công nghệ blockchain được đầu tư mạnh mẽ để đón đầu xu hướng. Tập đoàn tiếp tục đổi mới trong quản trị vận hành, triển khai 43 dự án chuyển đổi số nội bộ, hướng đến mô hình công ty hoạt động theo thời gian thực, liên tục thúc đẩy nghiên cứu, phát triển các giải pháp, sản phẩm công nghệ có tính sáng tạo cao. Năm 2021, FPT luôn sát cánh cùng cộng đồng, qua thách thức, mang lại những giá trị vật chất và tinh thần thiết thực nhất cho gần 130 lập trường nuôi dạy 1.000 em nhỏ mất cha mẹ do Covid-19, triển khai chương trình túi thuốc F0 tặng bệnh nhân Covid-19. Hàng loạt giải thưởng lớn và uy tín tại Việt Nam và trên thế giới đã khẳng định vị thế tập đoàn. Theo dự báo của Gartner, thị trường dịch vụ công nghệ thông tin toàn cầu sẽ duy trì mức tăng trưởng tốt.
FPT sẽ tiếp tục hiện thực hóa các cơ hội trong xu hướng chuyển đổi số tất yếu, đổi mới sáng tạo trong công nghệ, kinh doanh, quản trị. Mục tiêu năm 2022, doanh thu FPT tăng 19,0%, lợi nhuận trước thuế tăng 20,2%. What does the start of a new day mean to you? For us, it's another chance to do things differently, to challenge, to innovate, to spark change. At Temenos, we believe that banking at its very best has the power to make a real impact. And that belief is fueled by the passion we share with our clients and partners to make banking better together. By supporting banks as they innovate and expand efficiently and sustainably. By providing fintechs with a platform to develop groundbreaking banking solutions. By shaping the future of finance together with our vibrant partner ecosystem. And by using technology to drive down banking's carbon footprint. In doing all this, we impact the lives of over 1.2 billion people who rely on Temenos, powering a world of banking that creates opportunities for everyone. And that's what makes us Temenos, everyone's banking platform. Chúng tôi xin được trân trọng chào đón toàn thể quý vị đã đến với chương trình hội thảo làm chủ cuộc chơi trong thời đại Neobank do công ty hệ thống thông tin FPT phối hợp cùng với đối tác Temenos tổ chức ngày hôm nay. Thưa quý vị, trước khi mà chương trình của chúng ta bắt đầu thì chúng tôi cũng xin được lưu ý với quý vị là hiện tại thưa quý vị đang thấy rằng là trên màn hình của chúng ta đang hiển thị mã QR code và quý vị có thể sử dụng smartphone của mình để scan mã QR code này để download những tài liệu của chương trình. Trước khi mà chúng ta bắt đầu, xin được trân trọng cảm ơn quý vị.
So like it's running up. What's your plans for the event? Is it your number or yes? Kính thưa quý vị, chương trình hội thảo làm chủ cuộc chơi trong thời đại Neobank sẽ được bắt đầu trong giây lát. Chúng tôi xin được trân trọng kính mời quý vị sẽ cùng tiến vào bên trong khán phòng và cùng ổn định vị trí để chúng ta có thể bắt đầu chương trình. Và xin mời quý vị sẽ cùng chuyển điện thoại của mình về chế độ Zoom hoặc chế độ im lặng. Xin trân trọng cảm ơn quý vị. Flawed French.
Một lần nữa chúng tôi xin được trân trọng kính mời toàn thể quý vị sẽ cùng tiến vào bên trong khán phòng để chương trình của chúng ta sẽ được bắt đầu trong giây lát. Xin được trân trọng cảm ơn quý vị. Và trước khi mà chương trình bắt đầu thì chúng tôi cũng xin được lưu ý một lần cuối cùng là quý vị vui lòng chuyển điện thoại của mình về chế độ rung hoặc chế độ im lặng để đảm bảo chương trình diễn ra một cách thông suốt. Trân trọng cảm ơn quý vị. Với tinh thần quyết liệt, sáng tạo, FPT đã khai phá cơ hội mở rộng tăng trưởng và ghi nhận những kết quả ấn tượng trên mọi lĩnh vực. Doanh thu tăng 19,5%, lợi nhuận trước thuế tăng 20,4%. Khối công nghệ đón đầu nhu cầu chuyển đổi số của chính phủ, địa phương, doanh nghiệp. Doanh thu tăng 23,4%, lợi nhuận tăng 24,3%. Doanh thu chuyển đổi số tăng 72%. Khối viễn thông nỗ lực chuyển đổi kênh bán hàng, cá nhân hóa trải nghiệm khách hàng. Doanh thu tăng 10,6%, lợi nhuận tăng 15,5%. Lĩnh vực giáo dục đổi mới sáng tạo trong phương thức, chất lượng đào tạo, ghi nhận nhu cầu theo học tăng mạnh với 74.313 người học quy đổi trên toàn hệ thống. FPT không ngừng mở rộng quy mô trên toàn cầu với 178 văn phòng tại 26 quốc gia vùng lãnh thổ, thành lập 3 trung tâm nguồn lực tại Costa Rica, Ấn Độ, Philippines. Tại Việt Nam, khánh thành trụ sở chính với quy mô 102.000 m2, đáp ứng chỗ làm việc cho 9.000 nhân sự. Nguồn nhân lực tiếp tục được nâng cấp về chất lượng và số lượng với 37.180 cán bộ nhân viên gồm 52 quốc tịch. 63,5% nhân sự tập đoàn dưới 30 tuổi. Khối công nghệ chiếm 64,7% tổng cán bộ nhân viên, tăng 28,5%. Năm qua, FPT tiếp tục khẳng định năng lực và vị thế công ty công nghệ hàng đầu Việt Nam. Đồng hành cùng hơn 40 tỉnh thành chuyển đổi số toàn diện, FPT đã chủ động giải nhiều bài toán trọng yếu của quốc gia, đồng thời sát cánh các doanh nghiệp, tổ chức, vừa đảm bảo an toàn phòng dịch, vừa phát triển kinh tế. Tiêu biểu là triển khai thành công chiến dịch 100 ngày giải cứu sàn giao dịch chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh HOSE, nâng cao uy tín Việt Nam đối với các tổ chức, nhà đầu tư toàn cầu. Tại Việt Nam, nhiều tập đoàn kinh tế hàng đầu tin tưởng lựa chọn FPT chuyển đổi số, tư vấn triển khai các hệ thống quản trị doanh nghiệp tổng thể. Trên thế giới, nhiều tập đoàn trong danh sách 500 doanh nghiệp lớn giao cho FPT dự án chuyển đổi số quy mô hàng triệu đô la Mỹ. Hệ sinh thái công nghệ của FPT cũng được nâng cấp toàn diện với việc thành lập công ty tư vấn chuyển đổi số FPT Digital, M&A nền tảng quản trị doanh nghiệp phổ biến nhất Việt Nam Base.vn. FPT tiếp tục đẩy mạnh đầu tư 4 công nghệ lõi, trí tuệ nhân tạo, điện toán đám mây, dữ liệu lớn và blockchain. Công nghệ trí tuệ nhân tạo được tích hợp vào hệ sinh thái Made by FPT, tạo ra những sản phẩm giải pháp thông minh vượt trội cho mọi ngành, lĩnh vực. Dịch vụ điện toán đám mây không ngừng được mở rộng, tạo bước nhảy vọt về năng suất lao động, trải nghiệm khách hàng. Công nghệ dữ liệu lớn của FPT giúp các doanh nghiệp nhạy bén hơn trong kinh doanh, linh hoạt hơn trong vận hành quản trị. Công nghệ blockchain được đầu tư mạnh mẽ để đón đầu xu hướng. Tập đoàn tiếp tục đổi mới trong quản trị vận hành, triển khai 43 dự án chuyển đổi số nội bộ, hướng đến mô hình công ty hoạt động theo thời gian thực. Liên tục thúc đẩy nghiên cứu, phát triển các giải pháp, sản phẩm công nghệ có tính sáng tạo cao. Năm 2021, FPT cũng luôn sát cánh cùng cộng đồng, vượt qua thách thức, mang lại những giá trị vật chất và tinh thần thiết thực nhất cho gần 134.500 người. Khởi xướng thành lập trường nuôi dạy 1.000 em nhỏ mất cha mẹ do Covid-19, triển khai chương trình túi thuốc F0 tặng bệnh nhân Covid-19. Hàng loạt giải thưởng lớn và uy tín tại Việt Nam và trên thế giới đã khẳng định vị thế tập đoàn. Theo dự báo của Gartner, thị trường dịch vụ công nghệ thông tin toàn cầu sẽ duy trì mức tăng trưởng tốt. FPT sẽ tiếp tục hiện thực hóa các cơ hội trong xu hướng chuyển đổi số tất yếu, đổi mới sáng tạo trong công nghệ, kinh doanh, quản trị. Mục tiêu năm 2022, doanh thu FPT tăng 19,0%, lợi nhuận trước thuế tăng 20,2%. Xin được trân trọng chào đón toàn thể các quý vị đại biểu, quý vị khách quý đã đến với chương trình hội thảo làm chủ cuộc chơi trong thời đại Neobank ngày hôm nay.
Và lời nói đầu tiên thì cho phép Thu Thủy xin được thay mặt cho công ty hệ thống thông tin FPT cũng như là đối tác Temenos xin được gửi tới toàn thể quý vị lời kính chúc sức khỏe và lời chào trân trọng nhất. Xin được cảm ơn quý vị vì đã dành thời gian quý báu để tới tham dự sự kiện của chúng tôi ngày hôm nay. Kính thưa quý vị, trước khi chúng ta bắt đầu chương trình ngày hôm nay thì cho phép Thu Thủy xin được dành những giây phút trang trọng nhất để có thể giới thiệu đến quý vị sự hiện diện của quý vị đại biểu, quý vị khách quý. Về phía công ty hệ thống thông tin FPT, xin được trân trọng giới thiệu có sự tham dự của ông Đào Hồng Giang, Giám đốc khối ngành tài chính ngân hàng FPT-IS. Xin được trân trọng giới thiệu ông Trần Thanh Hùng, Phó Giám đốc khối ngành tài chính ngân hàng FPT-IS. Và về phía Temenos xin được trân trọng giới thiệu có sự hiện diện của ông Swapnil Desmond, Giám đốc khu vực Temenos. We'd like to introduce Mr. Swapnil Desmond, Regional Lead, Infinity Temenos. Xin được trân trọng giới thiệu ông Nick Edwards, Phó Tổng Giám đốc phụ trách kinh doanh Temenos. We'd like to introduce Mr. Nick Edwards, VP Sales, Infinity Temenos. Xin được trân trọng chào đón bà Đào Lưu Xuân, Giám đốc điều hành toàn quốc Temenos tại Việt Nam và Campuchia. Và về phía đại diện đối tác tư vấn, chúng tôi xin được trân trọng giới thiệu có sự hiện diện của ông Mohan Naidu, nguyên Giám đốc Tata Consultancy Services, chuyển đổi số ngành tài chính ngân hàng, Giám đốc điều hành FPT UK, và ông Mohan đang tham gia trực tiếp từ phía UK. We'd like to introduce Mr. Mohan Naidu, former Director of Tata Consultancy Services, Banking Digital Transformation, Managing Director FPT UK, and Mr. Mohan is currently joining us from the UK. Chúng tôi xin được trân trọng giới thiệu ông Claude Spies, tư vấn cao cấp Grant Thornton Vietnam. We'd like to introduce Mr. Claude Spies, Senior Advisor Grant Thornton Vietnam. Và về phía đại diện khách mời từ ngân hàng sẽ chia sẻ vào phần tọa đàm thì chúng tôi xin được trân trọng giới thiệu ông Dư Xuân Vũ, Phó Giám đốc khối bán lẻ kiêm Giám đốc ngân hàng số, Ngân hàng Thương mại Cổ phần Phương Đông OCB. Và cùng với đó chúng tôi cũng vô cùng trân trọng khi được chào đón sự góp mặt của các vị khách mời đều là đại diện lãnh đạo cấp cao đến từ các ngân hàng như là Đông Á Bank, Vietbank, ACB, Sacombank, Eximbank, OCB, Indovina Bank, Nam Á Bank, VIB, Maybank, UOB, Standard Chartered, các tổ chức tài chính như là Bamboo Capital Group, Bamboo ID, Shinhan Finance, Toyota Finance, Việt Credit và các đơn vị cung cấp giải pháp tài chính như là ATM Online. Và thay mặt cho ban tổ chức một lần nữa xin được trân trọng chào đón sự hiện diện của toàn thể quý vị. Kính thưa quý vị, khái niệm Neobank thì chỉ mới xuất hiện trong ngành tài chính ngân hàng của thế giới từ năm 2017. Tuy nhiên, nhờ có sự sáng tạo về sản phẩm, dịch vụ, lấy khách hàng làm trọng tâm cũng như là có sức hút đặc biệt đối với thế hệ người dùng trẻ thì Neobank đã tăng gần gấp 3 lượng khách hàng sử dụng chỉ trong vòng 2 năm và tốc độ tăng trưởng của các Neobank thực sự đã vượt xa những Challenger Bank cũng như là những ngân hàng truyền thống. Và tại Việt Nam thì theo báo cáo của Ngân hàng Nhà nước thì 95% những tổ chức tín dụng hay là fintech thì đã và đang xây dựng triển khai chiến lược chuyển đổi số ứng dụng công nghệ 4.0 tiên tiến như là AI, Machine Learning, Big Data. Và McKinsey cũng cho biết rằng các ngân hàng tại Việt Nam được đánh giá có mức độ ứng dụng ngân hàng số với tốc độ nhanh nhất ở trong khu vực. Và điều này thì ngày càng gia tăng sự khốc liệt trong cuộc chơi của những nhà cung cấp dịch vụ tài chính ngân hàng. Vậy thì xu hướng phát triển của loại hình này trong tương lai sẽ như thế nào? Đâu là cơ hội bứt phá cho ngân hàng truyền thống? Và làm như thế nào để ngân hàng truyền thống có thể hoạch định được chiến lược công nghệ đúng đắn và rõ ràng cũng như là định hướng lộ trình lấy khách hàng và trải nghiệm khách hàng làm trọng tâm. Kính thưa quý vị, tại chương trình hội thảo ngày hôm nay đó là làm chủ cuộc chơi trong thời đại Neobank được FPT phối hợp với Temenos tổ chức. Chúng tôi sẽ mở ra những công nghệ và giải pháp mới đưa ngân hàng tiếp tục phát triển nở rộ và mở rộng trong kỷ nguyên số cùng với những chia sẻ thực tiễn đến từ chính đại diện của những ngân hàng trong thời đại Neobank. Thưa quý vị, ngay sau đây khi mà cho ban tổ chức thì cho phép Thu Thủy xin được thông báo đến quý vị về những nội dung mà chúng ta sẽ cùng chia sẻ trong sự kiện ngày hôm nay.
Đầu tiên đó chính là phần khai mạc và tóm lược xu hướng chuyển đổi số trong ngân hàng tài chính tại Việt Nam và chiến lược đồng hành công nghệ của FPT. Tiếp theo là Neobank, cơ hội hay thách thức cho các ngân hàng. Và tiếp theo là phần đòn bẩy tăng trưởng ngân hàng từ kênh kinh doanh số. Và chúng ta sẽ cùng khép lại với phần thảo luận bàn tròn để làm chủ cuộc chơi trong thời đại Neobank. Kính thưa quý vị, và trước khi bắt đầu chương trình ngày hôm nay thì chúng tôi xin được lưu ý với quý vị là ngay sau đây trên màn hình của chúng ta đã hiển thị QR code và quý vị có thể sử dụng smartphone của mình để có thể scan mã QR code này để download tài liệu trước khi mà chúng ta bắt đầu chương trình ngày hôm nay. Và trong suốt thời gian mà chương trình diễn ra, nếu như quý vị có bất kỳ những thắc mắc hay là những câu hỏi nào thì quý vị có thể ngay lập tức đặt ra những thắc mắc và câu hỏi đó đối với các diễn giả của chúng tôi, hoặc là quý vị cũng có thể chờ đợi ở đến phần sau khi mà chúng ta có phần thảo luận bàn tròn cũng như là phần Q&A. Thưa quý vị, và ngay sau đây để bắt đầu chương trình, cho phép chúng tôi xin được trân trọng kính mời lên sân khấu ông Đào Hồng Giang, giám đốc khối ngành tài chính ngân hàng FPT-IS, và cùng với đó là ông Lương Ngọc Khang, giám đốc trung tâm tư vấn chuyển đổi số và thiết kế giải pháp FPT-IS sẽ chia sẻ với chúng ta về nội dung xu hướng chuyển đổi số trong ngân hàng tài chính tại Việt Nam và chiến lược đồng hành công nghệ của FPT. Xin được trân trọng kính mời ạ. Lời đầu tiên thì cho phép tôi xin được thay mặt cho công ty hệ thống thông tin FPT-IS cùng với Terminus xin gửi lời chào trân trọng và lời cảm ơn tới tất cả các vị khách quý đã thu hút thời gian để tham gia buổi hội thảo của chủ đề làm chủ cuộc chơi trong thời đại Neobank ngày hôm nay. Rất là cảm ơn. Thưa quý vị, thì chuyển đổi số thì đã mang lại những cái thay đổi vô cùng to lớn. Nó không chỉ mang lại những giá trị, những trải nghiệm mới cho khách hàng và đồng thời cũng làm thay đổi cách mà tất cả các ngân hàng, các quý vị khách quý đang ngồi đây, một cái cách để vận hành ngân hàng cũng như là làm kinh doanh. Ra đời từ cái cuộc khủng hoảng tài chính năm 2007 và 2008 thì khái niệm Neobank hay còn có một cái tên gọi khác là Challenger Bank đã mang lại những thay đổi vô cùng những thách thức và vô cùng to lớn. Neobank thì đã và đang định hình lại những cái cách thức mà các cái công ty tài chính cung cấp các sản phẩm dịch vụ ra thị trường, đồng thời mang lại những cái trải nghiệm mà giúp cho tạo một cái sức hút rất là lớn đối với thế hệ khách hàng tài chính tiêu dùng trẻ tuổi. Và đó cũng là một cái thách thức dành cho tất cả các quý vị khách hàng đang cung cấp những sản phẩm dịch vụ tài chính truyền thống. Hiện nay thì cái xu thế gia tăng tiện ích và trải nghiệm cho khách hàng thì đang là một cuộc đua rất là khốc liệt giữa các tổ chức tài chính và ngân hàng với nhau, đồng thời cũng là một cái nhiệm vụ quan trọng của ngành tài chính ngân hàng ở tại Việt Nam. Điều này thì tạo ra một cái thách thức là tất cả các ngân hàng chúng ta sẽ phải cùng đi đầu và cùng làm chủ trong cái lĩnh vực công nghệ, cùng phải có cái kế hoạch để bứt phá, nhưng đồng thời nó sẽ tạo ra một cơ hội để giúp cho các ngân hàng ở trong cái trải nghiệm truyền thống có thể thay đổi cái vị thế của mình, cũng như là có thể thay đổi cái vị trí của mình trong cuộc đua làm chủ tại thị trường Việt Nam. Kính thưa quý vị, thì hôm nay thì chúng ta sẽ có mặt tại đây để cùng với các chuyên gia của Terminus, các chuyên gia của giới cũng như các chuyên gia của FPT chia sẻ những cái thông tin của thế giới, những cái năng lực và những cái kinh nghiệm trong cái cuộc đua liên quan đến thời đại số Neobank. Và đồng thời thì hôm nay có sự hiện diện của các vị khách quý ở đây, chúng tôi cũng rất là mong muốn được nghe chính các quý vị chia sẻ về những thách thức, chia sẻ về những kinh nghiệm mà các tổ chức tài chính, các ngân hàng của quý vị đang gặp phải trong thời đại Neobank, với một mục tiêu cuối cùng là chúng ta cùng nhau mang lại cái trải nghiệm lớn và tốt nhất dành cho khách hàng. Lời cuối cùng thì tôi cho phép tôi xin được kính chúc các quý vị sức khỏe và kính chúc cho buổi hội thảo hôm nay thành công tốt đẹp. Và tiếp theo tôi đây thì xin mời anh Lương Ngọc Khang là chuyên gia công nghệ ngân hàng số của FPT sẽ lên chia sẻ một số các thông tin về cái xu thế của Neobank. Cảm ơn. Vâng ạ, em chào các anh chị, em là Khang, em là phụ trách mảng tư vấn về chuyển đổi số như là ngân hàng số tại FPT-IS. Thì hôm nay thì em cũng rất là ngắn, em xin phép được catch up lại một chút xíu về cái câu chuyện là bức tranh hoạt động của chuyển đổi số tại ngân hàng ở Việt Nam. Thì cái câu chuyện của chuyển đổi số ở Việt Nam thì không còn xa lạ. Thì
nhìn một bức tranh toàn cảnh overview thì các hoạt động chuyển đổi số ở Việt Nam thì sẽ có những hoạt động liên quan đến số hóa ngân hàng truyền thống. Chúng ta số hóa quy trình cung cấp những sản phẩm dịch vụ và trải nghiệm mới dành cho khách hàng. Đa phần các ngân hàng hiện tại hơn 94% ngân hàng hiện tại đã bắt đầu cuộc chơi, và một phần nào đấy nữa chính là cái câu chuyện của các công ty fintech bằng công nghệ, bằng những trải nghiệm mới, bằng cách thức giải quyết vấn đề của người dùng đã cung cấp được các dịch vụ tài chính. Và song song với đó thì là các ngân hàng số Neobank được hỗ trợ của ngân hàng như Timo, Tnext hay là Cách, đều hay là YOLO thì đều đã bắt đầu được những cái cuộc chơi của Việt Nam, tức là nhìn bức tranh toàn cảnh thì số hóa ngân hàng hay là ngân hàng số Neobank thì đây là một những cái xu hướng, và hiện tại trong tương lai thì cái xu hướng này thì sẽ tiếp tục nở rộ, kể cả về phía số hóa ngân hàng truyền thống cũng như là ngân hàng số và các công ty fintech. Với một trong những cái chỉ số chính của thị trường mà đã ghi nhận được từ năm 2018 đến 2021 thì tổng các cái số lượng startup đã tăng 179% trong vòng 4 năm, và cũng như lợi nhuận của các startup này đều tăng 77%. Đặc biệt với những công nghệ mới như là blockchain hay P2P lending đã nhân gấp 3 lần kể từ 2018 đến 2021. Và đi sâu một chút xíu vào cái câu chuyện về các hoạt động chuyển đổi số tại ngân hàng thì hiện tại đang được thực hiện bởi trung tâm chuyển đổi số hoặc khối ngân hàng số và trung tâm công nghệ. Ở đây chúng ta đều có thể nhìn thấy được là đối với trung tâm chuyển đổi số thì tập trung những cái hoạt động liên quan đến marketing, bán hàng sản phẩm, và những chủ yếu là thay đổi cái trải nghiệm người dùng, thay đổi cái cách thức chúng ta làm kinh doanh, chúng ta thay đổi phần front office và thay đổi cái văn hóa của tổ chức. Còn trung tâm công nghệ đóng vai trò là nền tảng và là cung cấp dịch vụ công nghệ cho toàn hàng và cho khách hàng, thì thực hiện chúng ta hiện đại hóa các cái phần công việc, hiện đại hóa các hệ thống từ middle office và back office. Và nổi lên là ba cái xu hướng lớn mà các ngân hàng hiện tại đang thực hiện, đó chính là câu chuyện về số hóa hành trình khách hàng. Hiện tại bây giờ customer journey đang là một trong những từ khóa tương đối là lớn. Chúng ta sẽ phải thay đổi lại cái cách thức của chúng ta engage với khách hàng, cách thức của chúng ta tiếp cận, chúng ta bán hàng, chúng ta làm thỏa mãn khách hàng và chúng ta hiểu khách hàng. Tiếp theo đến một cái phần câu chuyện là ngân hàng không giấy tờ. Đây cũng là một trong những cái xu hướng mà các ngân hàng hiện tại đang thay đổi cách thức vận hành, cách thức hoạt động. Và nữa là cái câu chuyện của hiện đại hóa các hệ thống công nghệ. Khi mà trải nghiệm khách hàng thay đổi, khi mà quy mô khách hàng của chúng ta thay đổi, thì cái câu chuyện của hiện đại hóa hệ thống công nghệ nóng hơn bao giờ hết. Và đồng hành với cái việc đó thì chuyển đổi số toàn diện thì sẽ là từ câu chuyện, từ tầm nhìn, từ chiến lược kinh doanh cho đến chuyển đổi nguồn lực cũng như là chuyển đổi công nghệ. Thì FPT thì hiện tại thì cũng đang bắt đầu đồng hành với các ngân hàng từ câu chuyện là tham gia xây dựng các chiến lược công nghệ hỗ trợ kinh doanh, cũng như là tiếp tục từ sâu hơn nữa là FPT cũng đã tham dự xây dựng các chiến lược kinh doanh và cái kế hoạch chuyển đổi số cho các ngân hàng, cũng như là đến khi mà chúng ta đã biết là chúng ta cần phải làm gì, các cái chương trình của chúng ta như nào, thì FPT tiếp tục đồng hành cùng chiến lược chuyển đổi số một cách toàn diện đối với ngân hàng. Thì đây thì em cũng xin phép được kết thúc cái phần gọi là chia sẻ bức tranh tổng thể xem hiện tại ở ngân hàng Việt Nam đang chuyển đổi số như thế nào. Để tiếp theo là em xin phép nhường lời cho MC. Vâng, xin được trân trọng cảm ơn những lời chia sẻ đến từ ông Lương Ngọc Khang. Quý vị và chúng tôi cũng rất hy vọng rằng là thông qua phần chia sẻ vừa rồi thì chúng ta đã có được một bức tranh toàn diện về quá trình chuyển đổi số của ngành tài chính ngân hàng của Việt Nam, cũng như là việc đồng hành với những chiến lược công nghệ của FPT. Và tiếp theo chương trình thì chúng ta sẽ cùng đến với nội dung Neobank, cơ hội hay thách thức cho những ngân hàng để chúng ta có thể giải mã được thành công của những Neobank và các chiến lược thường thấy của những ngân hàng tại Vương quốc Anh trong bối cảnh là Neobank thực sự đã trở thành một thế lực mới. Và phần trình bày này thì chúng ta sẽ cùng đến với ông Swapnil Deshmukh, Giám đốc khu vực Temenos, và ông Mohan Naidu, nguyên Giám đốc Tata Consultancy Services, chuyên gia Open Banking Ecosystem Center trình bày. Và ông Mohan hiện cũng đang là Giám đốc điều hành của FPT UK. And now, ladies and gentlemen, please join me in welcoming on stage Mr. Swapnil Deshmukh, Regional Lead Infinity Temenos, and Mr. Mohan Naidu, former Director of Tata Consultancy Services, Banking Digital Transformation, with a presentation, Neobank, Opportunity or Threat. And Mr. Mohan is now currently the Managing Director of FPT UK, joining us from the UK also. Please.
Hi everyone. Good afternoon, good evening. How's everyone doing? Woo! That's a very low woo. I hope later with the cocktails and everything we get a bigger woo. Okay. So as I was introduced earlier, my name is Swapnil. I'm the regional director for Infinity, covering Asia Pacific. And I'm here today to talk to you how to succeed in the neobank era. And I want to share a bit before I get to the topic. I have a very, very special connection with Vietnam. I've lived in Ho Chi Minh City for 3 years. I've done business here for the last 10 years. And I just moved to Singapore about 4 months ago. And I'll say this, maybe I'm a bit biased because I love Vietnam so much, but there's just so much potential, there's so much opportunities filled with talent, right? A bit more about myself. I've been in digital banking for the last 16, 17 years. I was the head of digital banking for Maybank in Cambodia. Anyway, let's get to the topic. So this topic around neobanks, digibanks, virtual banks, I'm sure you've heard this term before. It's not really new. They've been around for a while. And there have been some challenges for them as well. And later, Nick Edwards, when he does his presentation, he'll talk about that. In fact, Mohan Naidu, when he does his presentation, he'll talk about the neobanks in UK and what lessons can be applied by the Vietnamese banks here. I'll give you my 2 cents as well, and I'll give it to you from two perspectives. First, I'll talk to you as an end consumer, and then I'll give you my views as a former banker. Firstly, when you look at end consumer and the opportunities for banks, sorry, there's three opportunities that stand out for me: financial health, sustainable banking, and hyper personalization. Allow me to explain a little bit. We all know COVID has had a very, very bad impact on the economy and the common people. As a result of it, the consumer behavior has changed quite a bit. People are more worried about their finances, their financial wellness. So I believe there's an opportunity here. If the bank can really help the customers in their financial planning, in their financial wellness, those are the banks that will be more successful than the others. Thank you. So that's on financial health and wellness. Secondly, you look at the younger generation today, and they are more worried about climate change than ever. People prefer to buy from organic businesses, green businesses. I know I would prefer to bank with an institution that maybe has targets to be carbon neutral by a certain time frame, or I would like to bank with an institution that I know supports green businesses, supports organic businesses in a very conscious manner. Finally, hyper-personalization. What's that? Let's look at the day of your customer today. People wake up in the morning, and the first thing everyone does before going to the toilet, before looking at their partner, is go to Facebook, they go to Instagram, right? Many of us do it. I do it too. I'll admit that. Yeah. Then the next thing a lot of us do is take Grab to work. When we are at work, we are busy, we order our lunch through the payment mobile application or the Now mobile application. We do all our online shopping today through Tiki, Shopee, Lazada. And when we go out for some beer and food with our friends, we are splitting the bill maybe through ZaloPay, BNPay, Momo, or whatever else, right? In all of this process, the bank's not involved today directly. Yes, they are through the credit cards and debit cards, but they're not actively involved. They don't have clarity around the transactions that happen through all these fintechs. So if banks could partner with these fintechs and figure out a way to exchange the data in a secure manner, so you could really truly hyper personalize offerings to your customers, the customer wins as well as the bank will also win. That's from an end customer perspective. Now let me talk to you as a former banker. So I believe in the next 3 to 5 years, three P's will be quite important: products, partnerships, and platforms. Firstly, let's look at products today. A lot of the banks, what they do is they take the traditional core products and put them on the digital channel. For them, for some of the banks, that's digitalization. But that shouldn't be the case in the neobank era. We have to look at digital only or digital first products. I'll give you an example. Today, we do international remittances, sending money to your loved ones in Korea, US, even Cambodia for that matter. You go to the branch or you go to internet banking, it doesn't matter. You still have to fill up a lot of information
and it takes 2 to 3 working days to send the money, and it costs a lot. It's extremely prohibitive. But in a true digital first or digital world, you would offer near real-time remittances at 1/10 of the cost, and just get rid of all the forms. Use the data that's available to you. So that would be an example of digital first or digital only products. The next thing that the banks will look at is partnerships. This ties back to the hyper-personalization example that I gave to you before. So if banks would work with fintechs, tech fins, hyperscalers, definitely there's, and create an ecosystem around this, definitely there's a win-win for the customers as well as for the banks. And everything that I've spoken to you today, banks will need accelerators. They will need tools, they will need platforms such as the Terminus Infinity Digital Banking, which will basically help you launch things in a nimble, agile manner and scale as you grow. If you'd like to know more about Infinity, I'll be happy to have a chat with you over some beer and wine afterwards. That's the end of my speech. I'll invite Mr. Mohan for his presentation. Thank you for listening. Come on. Thanks, Upnil. Thanks a lot. Let me share my screen. Let me know if everybody can, if you guys can see my screen. I hope you can see my screen, I guess. Yes, we can. You can start now, please. Yeah, thank you very much. Yeah, good afternoon, everyone. Apologies, I'm not there in person. I'm joining remotely from London. So what I'm going to focus today, my name is Mohan, and I spent nearly 25 years in a IT industry and nearly 22 years in a banking, working across the globe, including some Asian markets, where I implemented some solutions in Vietnam, in Taiwan's market. I love banking a lot, but today my role in FPT is I head FPT UK business, and I'm based in London. So what I'm going to focus is about to share what is really driving adoption of the digital or neobanks or fintechs, and what UK has done in last 3 to 4 years, and what regulations have been put in place that has really changed banks to rethink, to adopt the new way of servicing to the customers, and why fintechs have raised in UK than any other country in the world, and what could Vietnam banks could see and take the good things and try to avoid the bad things that UK banks have done, so that you can spend your investment better. So with that, quickly, a few minutes on why banks lose the profitability, and you know this better than me. Interest rates are staggered, too much competition. 4 years back, the competition only between the banks. Today, competition with the banks, fintechs, and other industry players. Banks have very legacy and too much spend time in the compliance, regulatory reporting. Almost 75% spending on to manage your existing infrastructure. Not much time to really to invest into the new thing. But at the same time, the fintechs are really taking revenues from your side. But also one of the major thing we see is your distribution channel is not strong enough, and that really causing banks to operationally to lose their profitability to grow. Why fintechs are doing better? It's quite simple, because they have more focus on the customer problem solving. Then they don't have any legacy. They're not worried about their complex organization structure, and they're very agile. And but they don't have a complex products. They focus on 1 or 2 products, and that's why they're success today, but not for tomorrow. And they come with a new business model, and that's why customer try to be very happy if they even get a one payment service or one lending service. They think, oh, they're very good, right?
And why they're success? Because they do the embedded finance along the customer journey. That means they try to offer a new product, a new services at the point of the customer needed, not at the later. So they're very proactive immediately to provide a service to the customer rather than thinking, understand the customer, and then go back and sell something different. I think that's why the fintechs are doing better, which you also know this. And customer expectations are changing. This is very critical, right? Why fintechs are doing better? Because fintechs are focused more in the right side of the customer value chain, and they understand customer future. They understand what the customer need. That's why fintechs are spending more in the right side of the products and services, not really worried about the left side. Because this is what banks are good at today. And banks is too much on income, payment, liquidity, and the loans and the risk, everything, very transactional, right? It's not much of interaction with the customer. And that's why banks need to think, okay, how do I understand customer better? Because customer is asking, you are my bank, you manage my money, and you take my control and engage me actively and manage my life and provide me what best you can offer. So that's what customer today is asking for. So banks need to think, how do I move away from manage my money to outcome-based propositions, support your life, save more. So they need to more focus on the right side from the business side. And why? While these things are happening, one of the things happened in the globe is adoption of open banking or open finance. So it started way back in UK, around 4 years back in UK. The CMA started defining banks to open up their data and products so that others can, the other industries can adopt. Not only open banking, there was another regulation for the payments. And that also enabled to improve customer experience to the payment at the time of the need. So if you look at specifically in Asia market, so once the UK started, other markets, including US and Australia and other markets, are really focusing to define some kind of a regulations, and they're trying to position and push the financial institution to adopt those standards. This is just the standards, and so that it can be much better for a fintechs and openness, and also could improve the growth of the country as well. Coming to Vietnam, I was in one of the meeting between UK and Vietnam, trade meeting, and I'm very glad to hear that State Bank of Vietnam saying they are actively seeking help from UK to help them to define and some regulations, some sandbox, and also some standards so that they can learn and try to adapt to the Vietnamese market. So this has been discussed yesterday, which is a very good news. So what happened because of the open banking in UK and Europe market? So basically the open banking and the payments directive regulation, which enabled to create a collaborative model between different industries, different technology providers to deliver enhanced banking capability services to the end customers. So if you look at here, because of that, all these new things have come up, like N26, Revolut, Monzo, Fedor. They were nowhere. Nobody knows 5 years back. As soon as some of the standards have been published, they became popular. When they became popular, these banks are really thinking, what do they need to do? Because it's not that easy for them to change. These banks can change in months, and they take years to change. And that's one of the reasons where the neobanks and the fintechs are taking a lead and eating the pie of big banks. So what banks should focus if they really want to be a digital bank?
So if you look at big banks, they're predominantly focused internal focus. They're trying to spend money to digitize the processes, to improve the efficiency, automation, legacy, all those things. And they're trying to solve the backend to improve agility, time to market. And also, they are spending external focus to digitize some of the channels. But what banks must do is focus the real digital transformation. What does that mean is how do I acquire new customer base via new channels? That means through a partner channel. And how do I combine my product and my partner ecosystem service or a product to offer something new to your customer and to your bank, to your partner customer? And how do I create a new business model? And how do I start monetizing my data and also combining your partner data and your data to someone else? So the banks have to think in 2, 3, very importantly, and also the number one with a combination of 2 and 3 to really to become a digital bank as part of your digital transformation. So my view, this is my personal view, what banks will be in 2025 or later. And I strongly believe banks will emboss the digital properly and they will leverage all the good things from fintechs, what they do today, so that after 3 to 5 years' time, banks will become like a fintech and they will provide the similar experience. But it's not that easy. There's a lot to be done in the banks, which I will share in the later slide. And what will they focus? They will focus more to care about well-being of your customer, not reactive, more proactive. They will change the way you advise your customer. You will become more blended, virtual, human, personalized. The advice have to change because you need to improve intimacy between you and your customer, both in retail and the business banking. And banks will create a platforms and they will start monetizing the data, the new revenue they will create, not just by lending or payment, but also the monetizing the data is going to be the huge revenues for banks. And they will start looking at the switching. And I will give an example in the next slide. What does that mean? The switching. And so that the customer gets the bad deal. That means you don't go to comparison site. Banks will do the comparison and then tell you what is best deal for you, or an energy deal, or an insurance deal, or anything. They will give you the best deal. You don't need to go to elsewhere. That means they will become in a marketplace. So banks will create an ecosystem of partners and they will create an orchestration based on the journey and they will become a marketplace. So that's how the banks are going to be in the future if they really have to be a digital bank and differentiate themselves. So what are the neobanks? Let's touch on the little bit about neobanks. This is an outlook published a couple of months ago. There are so many neobanks in the world. Every month you will see some 40, 60 neobanks launched, mainly in UK, Western countries, but it's happening even in Asia and Asian countries. It's big. I mean, 1 billion clients with the neobanks is not a joke. It's big. But not everybody is success. Only 5% have reached a break even, and many banks are making a loss, and some have shut down. I'll give an example also. Some have shut down. But they will add a larger value to the established banks, right? So this is in a reality of a neobank's outlook globally. And coming to neobanks in APAC, right? And you can see here, the banks are taking in a different approaches. Some countries don't have neobanks; they are defining regulations. In some countries, they've just adopted because they need to provide a better experience. But predominantly it's driven by a regulation, and that needs to be looked at if they really want to get into
to improve themselves, maybe someone should adapt to the way Australia is doing. The neobanks operate under traditional banking licenses. That means you don't need to have any neobank, right? So this is the reality of the neobanks in the Asian market. And coming to the UK, and you can see here, because of the open banking and the other regulations, and the banks launched their own neobanks, and also the new digital banks enabled, right? For example, RBS, they've launched a Bo, and after launching Bo, after 6 months, they shut down because nobody was using it, right? They shut down completely. But some of the banks here, what you see here, they're not providing each and every service that banks provide, but they provide some services. And what they provide those services, customers see a benefit in terms of an experience and in terms of the money saving. And they see that benefit. And also in terms of ease of use. So that's why customers have multi-account. They have an account with the big banks, and also they will have an account with the digital banks, mainly for the payments and the life experience. So to give an example, how the neobanks are scaling up differently. So if you look at a Starling Bank, their approach is more connect to the world with the financial products. So what they're doing is they have their own products that they provide to their customers, but also they created a marketplace, and across all the assets or product life cycle of the market, and they onboarded fintechs into the marketplace. So when they to their customer in any of these requirement, they're able to provide a better product, right? And they opened up the currency accounts as well, and they created a payment services, banking as a platform, banking as a service platform, to improve the transaction fee for the small businesses, right? And so that's what they do it, and the model is different. Coming to Monzo, which is quite popular in UK and Europe, what their motto, their thinking approach is, we build bank together. So they focus more on problem solving. They're not focused on selling to the product. The reason they do that, if you're solving a problem, that means you by default you are selling a product. And what they've done, they're creating a small attractive approaches to create a pots from holiday to grocery. And these are the pots you can see here, some examples. And you can create account anywhere. And this is what I say, they're getting into switching service, which none of the bank does it today. Suppose you want to change your electricity provider from one company to other company to get a better deal. What Monzo are doing, you don't need to go to do a comparison in a different site or make a phone call, and they provide a switching service within your banking mobile app, because they know which service provider you are paying money monthly for your energy bill. Suppose you're paying to KVN in Vietnam, they know you're paying for KVN. So is it good you're paying, or is there any better deal? Can I provide a better deal? So they do the proactive advisory, implementing these services, which is very, very good. And also they help small businesses, not only retail banks. So the approach is different. That's why people like Monzo. And coming to one of the European neobank called N26, and they say enabling you to live and bank your way. So they say you are the boss. You bank, you do the business the way you want. And their motto is banking in your pocket. 8 minutes to open a bank account, right? That's what they're trying to do, quick. And they create with many sub accounts so that you can share expense with the families and friends.
So they create a different sub accounts to manage different things, different perks, and they offer the perks, right, suited to your lifestyle, because they understand your lifestyle based on the way you spend, and they create coupons, they create offerings based on your lifestyle, and so that you get a better discount rather than going to the discount sites to get, okay, what discount I have. And they provide on-demand insurance depending on your travel, depending on how much you want to pay. So they innovate themselves to provide different services like perks and provide a very flexible products. And that's why people love to use some of these neobanks, and that's why they are successful. So in my view, if you want to build my takeaways, if you want to build a kind of these kind of a banks, and you have to take a bit of a strategic approach to become open banking and open banking area, which will happen in Vietnam. But without a regulation, you need to start work today to define what you want to achieve. So what you need to do is your roadmap and who is your ecosystem and right partners, which is very critical. And you have to do that. And how do you market your products and services? That means the distribution channels is very critical, because this is changing a lot. And when you're changing, how you want to redesign your organization today? Because for this, you need a very lean, agile organization. You cannot make 1 month decision. You need to make weekly decision. And how do I make sure my business case is right for a sustainable platform? Along with this, you need to keep in your mind, you need to define a new customer experiences with embedded finance included. You need to have the ecosystem in place to provide that services. And you need to create a platform, and that everybody can be on that platform and to provide your services. And you need to have the right organization structure to make this work. So these are the 4 or 5 things that you have to rethink in your banking, technology, and business approaches together. And it required a holistic approach. That means you need to start always redesigning the new product set, and you need a technology platform to launch the new products and services within a month. And you need to start thinking new channels through partners, through social media, whatever it is. You need to have a new marketing and branding. The way I gave you other examples, their marketing branding is different. And you need to, more importantly, you need to have a new technical architecture, and you need to have a different risk management in place. And that risk management related to your partner, risk management related to your data, risk management related to the partnerships. There's a lot more than a general risk management about a customer. So with that, I will close my presentation. Thank you very much. And if you have any questions, I'm happy to take now or later. Thank you so much, Mr. Mohan, for your sharing. And once again, thank you so much, Mr. Swapnil. Thank you. Kính thưa quý vị, rất hy vọng rằng là với 2 phần chia sẻ vừa rồi thì quý vị cũng đã có cái nhìn toàn diện hơn về bức tranh chuyển đổi số của ngành tài chính ngân hàng ở tại Việt Nam, và cùng với đó là cách thức mà những ngân hàng ở tại Vương quốc Anh có thể thích ứng với xu hướng Neobank đang phát triển ngày một nhanh và mạnh mẽ như hiện nay. Thưa quý vị, và ngay sau đây chúng ta sẽ cùng đến với chủ đề tiếp theo, đó chính là đòn bẩy tăng trưởng ngân hàng từ kênh kinh doanh số. Và với phần trình bày này, chúng ta sẽ cùng gặp gỡ với ông Nick Edwards, Phó Tổng Giám đốc phụ trách kinh doanh của Temenos. Xin được trân trọng kính mời ông. And now, ladies and gentlemen, we'd like to invite on stage Mr. Nick Edwards, VP Sales Infinity Temenos, and he will present Grow Your Bank Through Digital Sales, please. I should say that my slides aren't approved by the Temenos marketing team. Did you know that the first virtual bank was created in 1996 in the US? It's interesting. But did you also know that that bank failed 5 years later because it failed to acquire enough customers fast enough? And that's what I want to talk about for the next 20 minutes.
I want to talk about that because it's as relevant back then as it is today, and it's relevant for neobanks, and it's also relevant for incumbent banks as we move into a digital-first distribution model for our products. To do that, I'm going to talk a little bit about how we can use analytics to optimize your conversion within your digital sales funnel. But before we get there, I'm going to start to talk about how you can think as a banker, whether you're a technologist or a business banker, how you can think about how you can innovate within your organization, whether you're a neobank or an incumbent bank, by using a concept. It's not a Temenos concept. It's a concept by Gartner, and the Gartner's called pace layers. And in essence, the concept of pace layers is that would you use the same processes and methodologies for every application team that you have in the bank? Often slow processes and methodologies when you're trying to innovate. Equally, is it the right place to have innovation generated from within your IT organization? The same IT organization that spends 80% of its budget on BAU, on major system implementations. And so what Gartner says is that there's a three-layered approach to innovating within an organization. And again, if you're starting an organization from scratch, or whether you're working in an incumbent organization, this is still relevant. At the base layer, we talk about your system of record. Your system of record in banking is where you house your critical master customer data, your transactional processing engine. This needs to be a stable system. You actually don't want this system to change a lot because a lot of your regulatory obligations are housed within this system. As a result, typically in our industry, banks use packaged software, and as a result, typically in our industry, we have a really long life cycle of our core banking systems. Our customers don't know what core banking system we use because they don't see it. So typically, and this is not a banking hierarchy, by the way, any complex IT organization can use this. Because customers don't see points of differentiation from our cores, what Gartner says is you can layer on your core system a system of differentiation. So these are configurable systems where you can support unique business processes, unique customer value. Think about your single customer view, real-time marketing, decisioning, business process management, omni-channel engagement. And because of the nature of the system and changing customer expectations, these systems tend to have a shorter life cycle. What Gartner then goes on to say is that you can have systems of innovation. These are, if you like, tactical application development tools that allows you to take advantage of discrete business opportunities or to solve tactical business challenges. And they have a short life cycle. As it happens, in Temenos, we follow a similar methodology with our systems, not because Gartner said it, it just so happens that we think the same. As our system of record, you'll be familiar with T24 Transact. It's very well known in the Vietnamese market. Where Swapnil comes from is Temenos Infinity. This is our system of differentiation. It's our market-leading omni-channel engagement platform. But what I want to talk about today is this, a system of innovation. And to talk about this, I want to talk about digital sales, that critical point in any customer acquisition campaign of when a customer wants to buy a product and they hit apply now. That's that moment of truth that we want to talk about. To start talking about it, I want to start at a high level to say, can we see examples of where an industry has adopted rapid change in digital sales? And the answer here is yes. And to show you, I'm going to use some data that we created as Temenos over a number of years. And this is from a report we call the Digital Sales Report. We did an outside-in analysis of a number of banks around the world, hundreds of banks. And we're going to look at the US market here. In essence, what you're looking at is a graph. On the vertical axis is how easy is a customer journey. So is it not easy, is it full of friction, or is it a frictionless customer journey? On the horizontal axis, as a proxy for digital readiness, we're going to look at the percentage of personal products that can be applied for directly from a mobile device. And we're going to look at the US market. And so what you see here, we're going back to 2016.
These are the largest banks in the US, again, an outside-in analysis, where you can see the largest banks in the US in 2016 hadn't particularly invested in the number of products that their customers could apply for on a mobile device. Equally, there was a varying degree of investment in the quality of those customer journeys. If you think about what was happening here in the US, the markets, the banking industry was coming out of the global financial crisis. So a very heavy compliance-driven period. And then they started to turn their mind to growth. And they turned their mind to growth in the digital channel. And that was starting to happen here. In 2020, it had happened. So in 4 years, 4 short years, you see a significant investment in a number of products being made available to be applied for directly from a mobile device. You see a significant investment in the quality of those customer journeys. And importantly, you see them do it all together. And that's important for Vietnam. You might be wondering, why am I showing you a US example? Well, the reality is, and actually it's not just Vietnam, it's a lot of markets that are adopting eKYC. The reality is, if you're the last bank that has an unsophisticated approach to acquiring customers over your digital channels, that's going to be a big problem for your institution. Because in a digital era, convenience is key. And if you aren't delivering convenient capabilities or ways to apply for your products, for your customers, it's very easy for them to go somewhere else. The reason that that happens is that people have changed. In essence, the behavioral economics of banking have changed. And banking is changing to accommodate that. And herein lies the change in our industry of creation of neobanks. And I look forward to talking in the panel as to why we're creating neobanks and the problem that we're actually solving as a bank creating a neobank. But it's fundamental to the change in our industry. And that change, that behavioral change, it's no secret, revolves around smartphones. In fact, I often say to people, anyone that will listen to me, that there's only one growing channel in banking. And maybe that's a bit extreme, but the point that I try to make is that if you aren't actively building your bank around a distribution strategy around a mobile device, again, you will end up losing to the competition. Of course, here in Vietnam, your regulator sees this. The regulator sees this change, and they've got a particularly accommodative stance around eKYC to enable digital customer acquisition for your institutions and the new institutions that enter the market. They want innovation to be centered around the customer. And as far as I'm concerned, one of the great parts around this for incumbent banks is that they see and very publicly talk about digitization as a means to improving bank efficiency. Why is that important? Because the industry has moved beyond the belief that digital banking is just an app. Digital banking is about convenience. Bank processes are not designed to deliver convenient outcomes on your mobile device. And this is the single biggest opportunity, one of the single biggest opportunities in the market here, to transform the bank behind the customer experience to deliver a better customer experience. I'm going to change tack now and start to talk a little bit about that new to bank digital sales journey or customer onboarding journey. And it's a hard journey. It's a heavily regulated customer journey. That first interaction you have with a digital customer is heavily regulated. They need to prove that they are who they say they are. You need to assess them for a fraudulent application. If they're asking for credit, you need to assess their credit worthiness. And the customers don't know that you have to do that. They just want to apply for a product. So it's arguably the hardest customer journey that they will go on in your bank, and one of the most important.
If you look at a standard buying funnel here, marketing funnel, from someone who realizes they want a product or they need a product, to various stages of research and education, to that critical moment. We call this the 0 moment of truth, that moment where they hit apply now on your application form. That is, I want this product and I use this product. And in digital, they are the same thing. It comes back to convenience and the bank processes that you can support to enable your customers to use your products instantaneously, whether it's directly or via ecosystems. And of course, to prove that it is a hard journey, there's a fairly well-known industry statistic, which is that for every, this is talking about retail banking, for every 100 prospective customers who start a digital application journey for simple retail banking products, only 15 of them will finish. So for every 100 that start typing in information on an application, 85 of them do not complete that customer journey. Our job, and the jobs of systems of innovation, is to help a few more of those people stand up, because that can make a very big difference for your institution. Now there's this awesome example. It's an experiment, if you like. And this is something I worked on. And this is a bank in Australia. And in essence, we didn't know we were testing this at the time, but upon reflection, we were testing, if you make a change to that customer journey, how much of a difference can you make to your bank? And so this is working with a mid-tier Australian bank. 5th largest bank in Australia, it's called Bendigo and Adelaide Bank. And we replaced their personal loan application for them. They had an existing personal loan application that wasn't optimized. We replaced that. We did not change the product, we did not change the marketing. So the exact same number of people were approaching the website. From that position, just by replacing apply now to submit, that customer journey, and some other stuff, but that customer journey, we delivered with the bank 78% more applications of the personal loan. That's thousands of applications. It's not one or two, it's thousands of applications every week. In fact, this broke their back-end processes. Their loan underwriting processes couldn't handle it, which caused a different problem. The other interesting thing about this is that it took 3 months. So in 3 months, we were able to deliver a significant business benefit through changing a customer journey using a system of innovation. And I said at the start of the presentation, I was going to talk about analytics. I want to talk about this now. It's a confronting picture, but we talk about digital paper cuts. Digital paper cuts are points of friction in digital customer engagement. Customer journeys where people drop out. And you can use analytics to understand those points of pain and fix them. And we've got a wonderful story here that really articulates that. This is a tier 1 bank in the US. It's actually HSBC North America. So HSBC North America exited the US market after the financial crisis, and around about 2014 they decided to go back in with their credit card portfolio. And so they asked us to build a credit card digital application for them. And they told us that every customer was worth $450 per year to the bank. But they had a problem. In that digital application process, there were people abandoning the journey. So they were able to use a tool called Insights to identify it. And this is the story of Insights. This is actually the screenshot of the tool. And so what you're looking at here is every field in that application. You're looking at how many people dropped out, the percentage of people that dropped out, how long it took them to fill in that particular field, how many people asked for help, how many errors, how many keystrokes. So really granular view into the digital sales funnel. And we've ordered this in order of top to bottom, so where most people fell out. And there was this one particular field called type.
and 11,349 people fell out on that field. It's a high volume application. That's 4% of all abandonments. It gets painful when you start calculating the dollar value of that fallout. So that's a $5 million digital paper cut. It gets a bit more interesting when you look at actually what that field is. It's this one. This is a screenshot from the actual application. It's this field here. It says type. What kind of phone have you got? Is it a mobile? Is it a home phone? Is it a business phone? You don't even need to ask that question. And the bank, and it gets a bit more interesting again when you understand where in the application flow that is. It's right at the end. So by this point, a customer had received the marketing, they'd gone to the website, they'd started the application, they'd selected their product, they'd filled in their personal information, they'd filled in their statement of financial position, they'd uploaded all of the supporting documentation, and then the bank asked them for the second time, what's your phone number and what type of phone number is it? HSBC came to us and said, your analytics is broken. That's not possible. There's no way that 11,349 people are dropping out at that stage of the application form. And here's the next lesson. Analytics doesn't tell you what the problem is, but it tells you where to look. We had our CX consult. HSBC was a very important, still is a very important customer of ours. We had our consultants go and have a look at this. And within a few minutes, the consultant said, it's not the field, it's the block of text that's written underneath the field. Now let me read this to you, and apologies for the translation. If numbers provided above are mobile phone numbers, they are my mobile phone numbers, and by providing them, I consent to allowing the bank and its affiliates to contact me through auto-dialed, pre-recorded, artificial calls, including text relating to my relationship with the bank, which may include handling, servicing, and billing for any of my accounts, and I may have to pay for that. That was the problem. Lawyers and compliance team insisted that that was in the application form. No one challenged them. The difference is now, the business owners can tell the lawyers, can tell the compliance team that that is costing us $5 million a year. What the bank was actually asking here was, if we suspect fraud on your account, we may use an auto-dialer to let you know. And so we said to the bank, why didn't you just say that? And so in the end, the way this story ends is that the bank made change. They made a bunch of change to this block of text. And this is absolutely true story, by the way. They made change to this block of text, nothing else. And just by changing this block of text, they paid for all the software, all the professional services, all the maintenance, and all the hosting of that software for the life of the contract. And so it can be incredibly powerful to get this right. Digital banking is not a set and forget game. We talk about a game of inches. It's about a game of incremental improvement. And anyone can be successful in digital banking, but to really maximize the opportunity for you and for your customers, you need to analyze exactly what's happening at every stage of the customer journey and be ready to make change. That is what digital winners do. Whether you're a neobank, whether you're an incumbent bank, or anyone else in our industry that's going digital. So to finish where we started, there are ways to make change in your organization, whether you're an incumbent bank or whether you're a neobank. We think that as you evolve, and as the Vietnamese industry in particular adopts digital sales as a primary path to market,
systems of innovation are going to become hugely important in your industry as you change and as you deliver on those customer expectations for all the people in your country. With that, I'm going to stop and say thank you very much, and I think we'll move to the panel. Thank you so much, Mr. Nick Edwards. Thưa quý vị, vừa rồi thì chúng ta đã được lắng nghe những phần trình bày đến từ đại diện của FPTIS cũng như là đối tác Temenos. Và tiếp tục chương trình ngày hôm nay thì chúng tôi sẽ mang đến cho quý vị những cái nhìn toàn diện hơn, thực tiễn hơn và khách quan hơn đến từ chính đại diện của ngân hàng của Việt Nam. Và ngay sau đây chúng ta sẽ cùng đến với phiên thảo luận để làm chủ cuộc chơi trong thời đại Neobank với sự tham gia của các lãnh đạo cấp cao đến từ ngân hàng MSB, VPBank, từ phía đối tác FPTIS, Temenos, cùng với những chuyên gia tư vấn chiến lược, và chúng ta sẽ cùng lắng nghe những chuyên gia chia sẻ và đánh giá về xu hướng Neobank tại Việt Nam và kinh nghiệm thực tiễn từ các ngân hàng trước sự phát triển mạnh mẽ của xu hướng này. Vâng, thưa quý vị, và đến với phiên thảo luận này thì chúng tôi xin được trân trọng kính mời lên sân khấu. And we'd like to invite the following delegates to join the panel discussion. Vâng, thưa quý vị, và chúng tôi cũng rất là hy vọng rằng là khi mà phiên thảo luận này diễn ra, nếu mà quý vị có những cái câu hỏi hay là những thắc mắc nào thì quý vị cũng có thể là gửi về cho phía ban tổ chức, bởi vì sau khi phần panel discussion thì chúng ta cũng có phần Q&A nơi mà chúng tôi có thể giải đáp những thắc mắc của quý vị. Và ngay từ lúc này thì quý vị có thể ghi lại những câu hỏi của mình để có thể chuyển đến cho chúng tôi, thì chúng tôi có thể tổng hợp và chuyển đến cho các diễn giả. Hoặc là nếu như mà quý vị có muốn trao đổi trực tiếp với những chuyên gia, những diễn giả của chúng tôi, thì lát nữa thì quý vị có thể giơ tay để có thể đặt ra những câu hỏi của mình trực tiếp cho các quý vị diễn giả. Vâng, thưa quý vị, và ngay sau đây thì chúng tôi xin được trân trọng kính mời lên sân khấu ông Dư Xuân Vũ, Phó Giám đốc khối bán lẻ kiêm Giám đốc Ngân hàng số, Ngân hàng Thương mại Cổ phần Phương Đông OCB. Chúng tôi xin được trân trọng kính mời ông Nick Edwards, Phó Tổng Giám đốc phụ trách kinh doanh Temenos. Xin được trân trọng kính mời ông Đào Hồng Giang, Giám đốc khối ngành tài chính ngân hàng FPTIS. Xin được trân trọng kính mời ông Claude Speeds, tư vấn cao cấp Grant Thornton Việt Nam. We would like to invite on stage Mr. Claude Speeds, Senior Advisor, Grant Thornton Việt Nam. Vâng, và tham gia với chúng ta từ đầu cầu của Vương quốc Anh, chúng tôi xin được trân trọng kính mời ông Mohan Naidu, nguyên Giám đốc Tata Consultancy Services, chuyển đổi số ngành tài chính ngân hàng, và ông đồng thời cũng chính là Giám đốc điều hành của FPT UK. And also joining us from the UK, we'd like to introduce Mr. Mohan Naidu, former Director of Tata Consultancy Services, Banking, Digital Transformation, and also Managing Director of FPT UK. Thưa quý vị, và để điều phối phiên thảo luận này, chúng tôi xin được trân trọng kính mời ông Lương Ngọc Khang, Giám đốc Trung tâm Tư vấn Chuyển đổi số và Thiết kế Giải pháp FPTIS. Ngay sau đây thì xin được nhường lời lại cho ông Lương Ngọc Khang sẽ giúp chúng tôi để có thể điều phối được phiên tọa đàm này. Xin được trân trọng kính mời. Vâng ạ, em chào anh chị ở trong hội trường. Em kính chào các vị diễn giả hôm nay. Thì với mong muốn của Temenos và FPT thì bọn em mong muốn là chia sẻ những cái vấn đề mà hiện tại đang là xu thế, vấn đề mà toàn ngành ngân hàng đang trăn trở, những thứ mà toàn ngành ngân hàng hiện tại đang quan tâm. Thì hy vọng là trong cái sự kiện ngày hôm nay thì anh sẽ cung cấp cho các anh chị thêm nhiều góc nhìn hơn nữa về những vấn đề quan tâm, và hy vọng là sự quan tâm của anh chị đã động lực cho bọn em có thể có những cái chương trình kế tiếp theo. Thì trong những cái bài trình bày, những bài chia sẻ thì các anh chị nhưng nghe nói rất là nhiều về câu chuyện của ecosystem, câu chuyện của open banking, câu chuyện của data, câu chuyện của làm thế nào để chúng ta trở nên linh hoạt hơn, chúng ta thay đổi hơn. Thì hy vọng đấy cũng là những cái chủ đề mà trong tương lai FPTIS có thể cùng mời cùng các anh chị có thể đến để cùng chia sẻ, cùng lắng nghe những chuyên gia ở trong công nghệ cũng như là trong ngành ngân hàng. Thì như các anh chị cũng biết thì cái câu chuyện mà công nghệ trong ngành ngân hàng đã làm thay đổi cái cách thức chúng ta làm kinh doanh nó nhiều như thế nào. Ví dụ như mà cái câu chuyện của ngành ngân hàng trước đây nổi tiếng với công thức là 363, có nghĩa chúng ta huy động, tức là ở Trung Quốc ấy, có công thức là 363, chúng ta huy động vào 3%, cho vay 6% và đi chơi golf sau 3 giờ chiều.
Thì từ khi có An Financial thì họ đã biến công thức 363 thành công thức 310, có nghĩa là chỉ mất 3 phút để có thể phê duyệt một khoản vay, chuyển tiền trong 1 phút và không có sự can thiệp của con người, no human touch. Và các như anh chị cũng nhìn thấy là cái câu chuyện là những công ty, những Neobank, những công ty fintech, những Neobank như là An Financial đã thay đổi hoàn toàn cái bộ mặt của ngành tài chính, cung cấp cho người dùng những cái trải nghiệm hoàn toàn mới, và họ đã trở nên một cái thế lực mới trong thế giới tài chính ngày hôm nay. Thì trong cái buổi em xin phép được chia sẻ một xíu, trong cái buổi mà event cái hội thảo này ở Hà Nội thì bọn em cũng có được mời anh Nguyễn Quốc Khánh là giám đốc công nghệ của MSP, anh Nguyễn Hồng Trung là giám đốc của Digital Factory của VP Bank. Hai ngân hàng này cũng hai ngân hàng là có cái Neobank ở Việt Nam. Trong đó thì VP Bank cũng khá là từ lâu, từ Timo, từ YOLO cho đến gần đây là khách. Còn MSP thì gần đây là có Tnex. Thì đấy là hai cái góc, đấy là góc nhìn từ những chuyên gia, những người hoạch định chiến lược công nghệ của ngân hàng, cũng như là những người mang lại những cái sáng tạo đổi mới của ngân hàng. Thì em sẽ được tóm tắt một chút xíu là cái câu chuyện là các anh ý nhận định như thế nào. Thì hầu hết các chuyên gia đứng dưới góc độ công nghệ thì các anh ấy nhận định là Neobank hiện tại ở Việt Nam thì đang khá là mới mẻ, cũng đang anh Nguyễn Quốc Khánh này anh đưa ra một cái nhận xét hơi vui một chút xíu, nhưng mà câu chuyện là vẫn đang là ở trạng thái là FOMO. Chúng ta các ngân hàng thì đều đua nhau làm, tuy nhiên là cái câu chuyện như bác Mohan, bác cũng đã chia sẻ câu chuyện là cũng có ngân hàng thành công và ngân hàng chưa được thành công, nhưng cái câu chuyện lại là nó cũng như Neobank cũng như fintech chính là một cái động lực để ngân hàng sẽ thay đổi cách thức mà ngân hàng làm công nghệ cũng như làm kinh doanh. Thế thì ngày hôm nay em cũng xin phép được chuyển cái góc nhìn hơn nữa một chút xíu bằng cách là mời anh Dư Xuân Vũ. Anh là một người có dòng máu công nghệ, nhưng hiện tại anh là lãnh đạo trong phụ trách kinh doanh, nên chúng ta sẽ nói về câu chuyện của kinh doanh nhiều hơn là góc nhìn của công nghệ. Anh Dư Xuân Vũ thì hiện tại đang là phó giám đốc phụ trách khối ngân hàng bán lẻ, và em nhìn nhận là câu chuyện là ở chiến thuật của Việt Nam bây giờ cũng trong công việc chuyển đổi số, khi mà bọn em hay nói đùa là câu chuyện đá cặp, có nghĩa là trong một cặp đôi kinh doanh sẽ có một người là role là kinh doanh truyền thống, một người kinh doanh bằng công nghệ. Thì cũng rất vui là hôm nay có mặt anh Dư Xuân Vũ ở đây để chia sẻ góc nhìn của anh người làm kinh doanh. Thứ hai là em cũng chia sẻ ở đây là bác Klaus, anh Klaus, anh đã làm hơn 20 năm tư vấn cho các tổ chức fintech và cũng như là một người co-founder của Timo. Timo là một ngân hàng số đầu tiên tại Việt Nam, và em thì vẫn hay nói bác ấy là đối với anh Vũ thì là người mà sử dụng gọi như là kinh doanh dựa trên công nghệ, còn còn anh Klaus ở đây ấy, là cái công việc kinh doanh của anh là công nghệ, anh ấy business của anh là công nghệ. Thế thì hôm nay thì ngoài ra thì câu chuyện của anh Giang là đại diện của FPT bọn em thì cũng hơn 20 năm gắn bó với ngành công nghệ Việt Nam, chứng kiến từ những cái làn sóng sự thay đổi từ những cái thời kỳ đầu khi mà công nghệ hóa ngành ngân hàng, cũng như chứng kiến câu chuyện của ngân hàng đã thay đổi như thế nào, mở rộng như thế nào. Và nữa là câu chuyện của anh Nick Edwards, như các anh chị cũng biết là Temenos thì cũng là một hãng core banking, trước đây là hãng core banking số 1 ở Việt Nam cũng như trên toàn cầu, và cũng đã chứng kiến rất nhiều sự thay đổi, không chỉ ở châu Mỹ, ở châu Âu, ở châu Á. Thì những cái việc đó thì hôm nay thì sẽ rất là mong là có cái sự chia sẻ của các anh chị đến với cái buổi đàm hôm nay. Và giới thiệu một chút xíu, em cũng hơi dài một xíu, giới thiệu một chút xíu của các anh chị là bác Mohan ở đây. Thì thực ra là cái câu chuyện mà bác Mohan, bác cũng là 20 năm ở trong lĩnh vực tài chính ngân hàng, cũng đã từng build up những cái ngân hàng Neobank ở UK, và cũng đã từng chứng kiến cái quá trình mà Neobank đã lên ngôi, và cái cách thức mà các ngân hàng ở Anh Quốc họ đã làm gì, có những chiến lược như thế nào để thích ứng với cái câu chuyện của Neobank lên ngôi. Thì và trước khi cái câu chuyện này thì em cũng chia sẻ một xíu là câu chuyện là hôm nay thì có một cái sự rất là đặc biệt của cái buổi hội thảo, chính là câu chuyện của online. Có một người join online, có một khách mời join online. Vấn đề ở đây không phải là online hoặc offline, mà vấn đề là những người ở trong đấy họ cảm nhận thế nào. Anh Mohan anh cảm thấy cái không khí ở trong cái hội trường này như thế nào, và các anh chị ở đây thì có cảm giác là cái bài trình bày của anh như nào, cũng y như là cái câu chuyện của khách hàng của chúng ta như vậy. Vấn đề của chúng ta không phải là online hay offline, mà là khách hàng của chúng ta cảm thấy là cái câu chuyện là giao dịch trên ngân hàng, đến với ngân hàng bằng kênh online hay bằng một phương thức về digital, nó có một cái cảm giác như thế nào.
cái trải nghiệm của họ ra làm sao. Thế thì cũng xin hơi nhiều dành một chút xíu. Thế thì quay trở lại các vị diễn giả của chúng ta thì hôm nay thì như cái lời em tóm tắt được trước ấy, đối với góc nhìn của công nghệ thì các anh ấy vẫn cho rằng là Neobank là một thứ mà về mặt công nghệ ngân hàng cần phải học hỏi. Họ nhanh hơn, họ sáng tạo hơn, họ đổi mới hơn, họ tinh gọn hơn. Thì em cũng xin phép đặt câu hỏi đầu tiên dành cho anh Vũ, vấn đề về kinh doanh. Anh có anh nghĩ thế nào về cái quan điểm của anh thế nào về Neobank? Nó là thách thức hay nó là cơ hội ở góc nhìn của người làm kinh doanh? Đầu tiên thì xin được cảm ơn và xin được chào tất cả đồng nghiệp đang ngồi phía dưới. Thực ra thì tôi đề nghị là cái buổi này nó không nên là theo kiểu là viết câu hỏi đâu. Mọi người cứ thoải mái phát biểu, tại vì thực ra tôi chỉ nói được cái gì mà tôi biết và kinh nghiệm của tôi tại HCMC thôi. Nhưng mà ở đây chúng ta có ACB, chúng ta có Axim, chúng ta có HD, chúng ta có Sinha, chúng ta có rất nhiều các ngân hàng rất nổi tiếng và nhiều ngân hàng chạy rất nhanh về mảng digital như là Vietcapital hay là Vinbank, ví dụ như vậy. Thì tôi nghĩ là chúng ta nên là một cái cơ hội diễn đàn để chia sẻ nhiều vấn đề chung với nhau, chứ không chỉ là nghe một người nói hay chỉ có 4-5 người ở đây thì thực ra nó không, tôi nghĩ nó không sense. Quay câu hỏi của anh Khang thì tôi nghĩ như vậy. Tôi cho là cái Neobank trong ngành tài chính ngân hàng nó cũng giống như là Covid với xã hội vậy đó. Tức là Covid 2-3 năm vừa rồi thì nó tác động cho xã hội chúng ta rất nhiều thứ. Và thực ra thì với Covid thì ban đầu mình đã nhìn thấy cái việc này giống như là một cái thách thức, một cái gì đó rất ghê gớm, rất là phức tạp. Nhưng mà mọi người thấy Covid nó vừa là thách thức, nó vừa là cơ hội. Đúng không? Chỉ khác là tôi hy vọng là Covid những năm đầu tiên thì nó làm cho cuộc sống chúng ta nó ngột ngạt. Bây giờ chúng ta mở khẩu trang rồi. Nhưng mà tôi nghĩ ngược lại với Neobank thì những năm đầu tiên tài chính ngân hàng thấy là sẽ thoải mái đó, chưa bị tác động đó. Nhưng mà những năm về sau tôi nghĩ nó tác động rất nhiều tới ngân hàng tài chính ngân hàng. Thì đó là cái đầu tiên mà tôi nhận định về Neobank nói chung, so sánh gọi là hơi vui với là Covid. Thách thức hay cơ hội thì tôi cho là đầu tiên nói về mặt thách thức trước đi. Chắc chắn rồi, tất cả những cái thống kê mà chúng ta có được thì cái đầu tiên mà Neobank hơn hẳn ngân hàng truyền thống là gì, là 40% tiết giảm về vấn đề về operation. Họ hơn hẳn chúng ta, tức là những người ngồi đây chúng ta cũng không nghĩ là chúng ta trong khán phòng này có ai là có một cái Neobank tại Việt Nam đâu, chưa có. Thì rõ ràng là chúng ta thua hẳn về Neobank và cái việc này, đó là cái số 1. Cái số 2 thách thức là gì, là giống như anh Khang nói rất nhiều lần và các anh diễn giả nói rất nhiều lần, họ nhanh nhạy, họ rất là hiểu khách hàng. Tôi tạm nói là tôi chỉ nên tin 50% cái việc thôi. Thì hiểu khách hàng, họ có cái vấn đề về trải nghiệm khách hàng rất là tốt. Và hiện tại cái lĩnh vực này là người ta làm tốt hơn chúng ta, là cái số 2, tôi nghĩ là như vậy. Cái số 3 là gì, rõ ràng là mọi người thấy cái thống kê thì là cái tốc độ phát triển của Neobank nó đang rất là tốt, 200%, 197% trên rất nhiều thị trường thống kê khác nhau, là cái thứ 3. Tức là không chống thì cày họ cũng sẽ đụng tới chúng ta, họ dành cái này dành kia cũng là truyền thống, rõ ràng là như vậy. Và cái cuối cùng là chúng ta đang tạm sống khỏe trong cái môi trường ở Việt Nam vì chúng ta đã được bảo hộ. Nhưng mà rồi giống như là thống kê mà của anh Nick có trình bày, mọi người thấy đang được mở ra rồi, mở ra eKYC, mở ra rất nhiều cái rồi, sandbox thì có rồi, open banking có rồi. Thì cái ảnh hưởng sâu rộng của cái Neobank tức là càng ngày họ sẽ càng được cung cấp nhiều hơn các sản phẩm dịch vụ tài chính, chứ không chỉ dừng lại là payment những cái thứ linh tinh. Thì tôi nghĩ thách thức mình có 4 cái như vậy, nhưng mà cơ hội cũng tương tự. Tôi nghĩ mình có 4 cơ hội để mình có thể là chiến đấu với Neobank. Thứ nhất, đầu tiên nhất là gì, là rõ ràng cơ hội để đó sự ép rất là lớn để cho tất cả ngân hàng dù lớn dù nhỏ, dù là Agribank cho tới các ngân hàng ở Việt Nam này nhỏ hơn một xíu thay đổi. Chúng ta không có được nào khác. Cái đây 5-7 năm chúng ta đặt câu hỏi là gì, chúng ta có nên digitize, chúng ta có nên digitalize hay không? Bây giờ câu hỏi không phải như vậy nữa. Câu hỏi bây giờ là chúng ta sẽ digitalize ở cái lĩnh vực gì, ở cái mạng miếng gì và với tốc độ bao nhiêu? Thì tôi cho cái đó là cái cơ hội đẩy chúng ta đi, đẩy ngân hàng đi dù muốn dù không, là cái số 1. Cái số 2 tôi nghĩ là mọi người thấy rồi, 400 ngân hàng, 400 Neobank trên thế giới và chỉ có 5%
là đạt được hoàn vốn. Có nghĩa là chỉ 20 ngân hàng thành công, còn lại chỉ đang đốt tiền. Tôi cho đây là cơ hội. Cơ hội là gì? Cơ hội là chúng ta quan sát được người ta thử và người ta sai như thế nào. Khu vực thế giới người ta đang thử và người ta đang sai. Cơ hội đó chúng ta đang muốn triển khai rất nhiều. Và khi tôi nói về thử và sai đây, nó không phải thử và sai về mặt mô hình không, mà thử và sai cả về mặt dùng những công nghệ mới trong lĩnh vực ngân hàng. 20 ngân hàng thành công trong 400, có nghĩa là 380 ngân hàng còn lại fail. Chúng ta quan sát, chúng ta học, chúng ta apply vào những cái định hướng, vào những cái công việc mà chúng ta đang phụ trách. Thì tôi cho đó là cái cơ hội rất tốt cho chúng ta không cần phải đốt tiền mà chúng ta vẫn học được. Dĩ nhiên là ok, học có thể là tùy vào cái ngân hàng, tùy vào cái mức độ nghiên cứu của chúng ta. Một cái cơ hội nữa tôi cho là gì, là mình nói ở mức độ tổng quan của ngân hàng thì có những cái cơ hội như vậy, nhưng mà ở góc độ là người làm công nghệ, làm số như chúng ta, thì cái sức ép của Neobank nó giúp cho chúng ta có được những cái vị thế nhất định trong tổ chức và trong xã hội. Trước kia IT đơn vị rất là xài tiền, đơn vị rất là gọi là low end, đúng không? Ngay cả những cơ quan chức năng như vậy, rõ ràng họ không được quan trọng. Còn bây giờ khối công nghệ, khối chuyển đổi số, trung tâm ngân hàng số, cái gì liên quan đến công nghệ và số thì gần như là được không phải top đầu mà tôi nghĩ cũng phải top 3 những cái vấn đề được ưu tiên tại ngân hàng tài chính. Thì tôi cho đó cơ hội rất là tốt cho những người làm công nghệ và làm số tại Việt Nam. Và đối với tôi nghĩ là cái Neobank thì nó cả là thách thức lẫn cơ hội, và tôi thấy cơ hội nhiều hơn. Can I just make a... Yeah. Please, Nick. So just a point on that. So picking up on your first and last things that you said. So the answer to is this an opportunity or a threat is from which perspective are you looking at? The first perspective is from the incumbent bank's perspective, and I firmly believe you have to treat it as an opportunity. If you don't treat it as an opportunity, it will become a threat. And it's not just banking. Every industry in the world is under significant pressure from innovative technology-based disruption. And so every industry is being faced with these kind of opportunities for change, and that's how we have to view it as an incumbent industry. You're probably better off than me to talk about how it's viewed from a neobank's perspective, but you know, a neobank has a clean sheet of paper, and I think that so it's all opportunity. The threats for neobanks, I think, probably take a different form, but I think it's a tremendous opportunity for our industry. So I might as well jump in on the same question. I have an old habit from Timo, always looking at it from the customer perspective, so neither the bank nor the neobank perspective. And so how many customers asked me, like, why should I join Timo? I'm happy using digital banking from Vietcombank or somewhere else, right? And so what you don't want to do is talk about the definition of what's a neobank or what's a digital bank or this or that. You want to talk about the benefits, right? And so if you're not really offering some benefit, then frankly, the customer is going to say, well, that just means if I use a neobank instead of a traditional bank, I can't go to the branch if I want to, right? So you have to have more than that. But the current situation in Vietnam is all of the neobanks are owned, partially or fully owned by a bank or a group that owns the bank that they use the license of. So really, we have traditional banks competing with traditional banks. Some of them are using their digital channel within the bank. Others are spinning off semi-independent neobank, okay? And there's pros and cons of both approaches, and every bank has to consider, do we want to just have open a digital channel, or do we want to have a neobank that we control? And of course, we talked about the advantages of the neobank. You might have more freedom to innovate, although I will add, only on the digital part of product. On the financial side of the product, you don't have any more freedom because it's all controlled by the State Bank of Vietnam. And you might have access to outside capital if the bank doesn't wholly own it. And you may have a future opportunity to spin it off as a true neobank independently, okay? Whereas the advantages of doing a digital channel, frankly, is synergies with your branch network,
And so far, we don't see, despite the supposed cost benefits of neobanks versus traditional banks, we don't see any bank using a digital channel or a neobank to reduce the number of branches, to reduce their costs. They're still trying to grow their branch network because banking is growing in Vietnam. So it's a really interesting topic. Here in Vietnam, I think it looks very different from overseas, especially in the UK. I think maybe I should turn it over to our friend Mr. Mohan in the UK to comment on that, where I think it is really more of a threat or opportunity dichotomy. In Vietnam, it's really just the choice of the bank. Do I want to have a channel or do I want to spin off a neobank? Although in the future, I think we will see 4 countries already in Southeast Asia have given license to 100% neobanks, and I think that will eventually come in Vietnam, and I think a lot of people are planning for that. Thank you. Wow. Và theo cái định nghĩa của Forbes ấy, thì cái câu chuyện của Neobank nó rộng hơn nữa. Nó không chỉ đơn thuần là những cái ngân hàng số, hoàn toàn số, không có chi nhánh, được hỗ trợ, được đứng đằng sau bởi một ngân hàng truyền thống, mà ở đấy thì còn là những cái tổ chức mà tham gia cung cấp dịch vụ tài chính cho khách hàng, ví dụ như là fintech, các công ty tài chính khác. Thế thì để theo cái định nghĩa này thì xin mời anh Đào Hồng Giang chia sẻ là ở Việt Nam thì với cái định nghĩa này thì ngoài câu chuyện của Neobank, ngoài câu chuyện của Digital Bank thì còn có những cái xu hướng nào trong tương lai mà các cái Neobank, các đơn vị sẽ tham gia cuộc chơi khốc liệt này? Mời Giang. Vâng, xin cảm ơn Khang. Thực ra thì mình thích cái tên là Challenger Bank hơn là Neobank. Mặc dù hôm nay chủ đề chúng ta chọn là Neobank. Vì nếu mà hiểu theo một nghĩa là cái thách thức thì hiện tại ở Việt Nam cũng đang thể hiện, thị trường Việt Nam đang thể hiện một cách hết sức là rõ rệt tất cả các xu hướng cho một cái thách thức đối với những người kinh doanh dịch vụ ở ngân hàng truyền thống. Thì các bạn cũng thấy là bản thân các ngân hàng truyền thống thì cũng đã sản sinh ra những cái neobank, ví dụ như là YOLO, VPBank hay là Inex. Bên cạnh đó thì những tập đoàn lớn của Việt Nam như là Sobico hay là Vingroup thì họ với những tiềm lực về tài chính rất là hùng mạnh thì họ cũng đưa ra các sản phẩm dịch vụ về tài chính dành cho cái tập khách hàng trong hệ sinh thái của họ. Ngoài ra thì cái số thứ ba là các cái nhà cung cấp dịch vụ mạng viễn thông, họ cũng đưa ra các cái ví của họ. Và cái cuối cùng thì như Khang cũng vừa chia sẻ và các bạn vừa chia sẻ là fintech, một loạt các ví, các công ty tài chính, các fintech họ cũng đưa ra một câu chuyện, một cái dịch vụ. Và cái cuối cùng thì là rất là cảm ơn vì cái kẻ thách thức ở đây được sản sinh ra trong một cái thời đại mà công nghệ phát triển quá nhanh. Thực ra công nghệ đang là cái thách thức lớn nhất dành cho tất cả các nhà kinh doanh dịch vụ truyền thống, không chỉ tài chính mà các lĩnh vực khác. Và nhờ vào công nghệ thì chúng ta mới có một cái sự trải nghiệm cung cấp tốt nhất dành cho người tiêu dùng. Và trên đây là 4 cái xu thế mà ở Việt Nam thì theo tôi là Neobank thì Challenger Bank đang diễn ra. Vâng, cảm ơn anh Giang về thông tin bổ ích. Thì thực ra là cái câu chuyện này trước khi đến với cái event ngày hôm nay thì cái thông tin mới nhất tức là ở trong tập đoàn FPT bọn em ấy, vừa rồi có một cái đại hội cổ đông của FPT Retail, một trong những chiến lược của FPT Retail sắp tới sẽ là một digital bank. Khá là bất ngờ. Trước đây thì cái câu chuyện của làm thế nào để cung cấp dịch vụ tài chính cho hệ sinh thái FPT đã được đặt lên bàn cân. Ban đầu thì cứ nghĩ là Ftel họ đã có một hệ sinh thái rất là nhiều khách hàng để sử dụng dịch vụ số của họ, từ internet, từ truyền hình cáp, từ whatever đấy. Tuy nhiên người mà đứng nhận cái trọng trách là cung cấp dịch vụ tài chính cho khách hàng hiện hữu của hệ sinh thái lại là FPT Retail. Họ hiện tại có hàng chuỗi cửa hàng, hệ thuốc, FPT Shop, các cái hệ thống chuỗi về Long Châu. Và đây cũng là một cái thông tin mà cũng khá là bất ngờ, thậm chí bất ngờ đối với bọn em là người ở trong tập đoàn. Và cũng nhìn nhận đến câu chuyện là đối với thời đại công nghệ lên ngôi như thế này, mọi thứ thay đổi dẫn đến câu chuyện là chúng ta đã thay đổi cách thức chúng ta làm công nghệ, cách thức chúng ta mang lại sản phẩm dịch vụ cho khách hàng như thế nào. Thế thì đầu tiên thì chúng ta đã có một cái nhìn rồi, thì em cũng xin phép được hỏi về Mohan về câu chuyện ở UK thì nó như thế nào. Mohan, note that the world they are changing everything from offline to online. So you are today. We're happy to have you here online with us. And we have a question that, as your observation
from the UK market. When the Neobank Horizons had a new player in the market, and how the bank they feel an opportunity or threat, or how the bank they against with the rising of the Neobank in UK. Could you share us some information on that? Sure. I mean, I kind of echo with Claudia what he said. The threat is not just neobanks. Threat could be from anywhere, because today, in my view, personal view, neobanks is pretty much focused in retail banking, and they're focused into very specific product range, right? Payments, or maybe like forex or insurance. Very few banks are in lending, but they really cannot provide the end-to-end accounts that needed for the end customer. So there is a gap from neobanks, which they cannot provide all the services. But at the same time, there is a threat from the existing big banks as well. Some of the banks are taking a lead to become a future fintechs. So the threat could be anywhere, not just from neobanks. But definitely there is a threat from neobanks, because tomorrow big banks could acquire some of those neobanks and their features, so that other banks will feel the pressure. And that's my personal view, to be honest. And the second thing, what I've seen is the banks who spent money on retail banking versus a small and medium-sized business. One of the observation last year I come across is banks able to make more profits and more money from the commercial business for their investments than retail banking, right? So we see some significant shift of applying the technology and to get into new products into the commercial side as well. That happened last year and this year. We see that change is happening slowly. And the third aspect is banks are definitely rethinking and rebuilding their entire technology platforms. I mean, if I give an example of HSBC, because they do operate in Vietnam and we do work with them. And we have seen they've taken a big transformation step towards become platforms. And they have a big program working with small startups, both in technology and also in the business. And they're investing so that they can offer better services to their customers. And they are doing that. So the answer to me is like, it's not a threat or not, but it's more about how banks can really tap into neobank thinking, and they can be more digital business provider rather than a legacy system. That would be my view. Yeah. Okay. I think that the final point you make there is a very interesting point around legacy system, and Burin Hanoi made the point that legacy has a very negative connotation in our industry, but we always need to remember that people made the best decisions that they could make with the tools they had available at the time. Yes, that results in complexity. And one of the other panelists, I forget his name, the gentleman from MSB, made a very good point when we're talking about the future of neobanks. He was asked what the future of neobanks is, and he said very succinctly, the future of neobanks is incumbent banks. And I think that's a really critical point in all of this thinking. And to say something that's maybe a little bit controversial, especially to the banks that have set up separate or aligned neobanks, is whose problem are we solving? You know, are we solving our own technology problem, or are we solving a customer problem? And to Claude's point about looking something from the customer's eyes, if you're not actually solving a customer problem, whether that's me and my job, or a digital bank or incumbent bank, whoever, if you're not actually solving a customer problem, it's hard to be very successful. So it's two different things, I think, with setting up a new technology stack.
to solve an existing technology problem versus having a value proposition that's meaningful to a new target market that enables growth beyond what you already do. Thank you. Come back to this thing Mohan spoken. I already have a business trip. That's okay. Okay. A business trip to London. In UK, no one talking about system anymore. They are talking about platform. In the world, no system existing. The platform to connect people to people, platform to connect business to business. Understand that Claude, you have a lot of experience, more than 20 years advise the fintech and building the fintech, and especially the TMOs. So I think that I do believe that the mission of providing new technology, new way of serving, new experience for the customer. And can you share me your experience of how the Neobank can cooperate with the traditional bank, with the incumbent banks, and how we can work together? Understand that you are the first digital bank in Vietnam, backed by a traditional bank, and how mechanisms, how to work together, and could you say this? Because you're working in the platform, you're solving the customer problem, and how it works. Okay, so I think I'll just speak about, at that point in time, Timo, and it was actually VP Bank was our partner. And it was very simple. We took care of the digital front end, they took care of the banking back end. Okay, so that's how we partnered, and I think it went very well. It was the first in Southeast Asia, by the way, not only Vietnam, so Vietnam can be proud of that. We launched the first digital bank. And but I'd like to talk a little bit also about what we were touching on about the customer problem. Okay, so Timo, we had 5 design principles, and that's the problem that we solved. No bank was really simple, smart, sexy, or human. We had a 5th one was secure. Banks are very secure, probably more secure than we were. Every bank has to be secure. But those four things, I can remember listening to the ads of banks and holding my ears, Bank XYZ, lãi suất cao, blah, 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 blah. Sounded terrible. And then I would go to Timo and listen to my customer say, hey, have you opened Timo yet? Do you have Timo me some money, please? And I said, doesn't sound like a bank. It sounds like Pepsi or Hello Kitty or something. So we really did change bank. And we saw the banking in Vietnam move after we opened, right? How many banks came out with 4 letters? I promise if I ever open another digital bank, which I may, it's not going to be 4 letters, right? We got to innovate again. And a lot of things that we did, we really made a nice KYC, we made a nice design of our app, probably now not the best anymore. There's probably, and the point was also made about how, I think Vu, you made the point about how the traditional banks learn from the neobanks, right? So we definitely saw the traditional banks learning from Timo, and we're very proud of that. So I think moving forward, neobanks will try to be independent, but if they're aligned, probably just with one partner bank. I'm not so sure there's much partnership there, but I think with fintech, not neobank, it's a whole different story. So there's a whole world of fintechs doing other things in SME lending, SME payments, and high net worth, et cetera, et cetera, et cetera. And there, the partnership potential with the traditional banks is huge. Yes. Thế thì em xin quay trở lại anh Vũ, tức là chia sẻ với anh Giang câu chuyện của Neobank, câu chuyện của thế giới cung cấp tài chính cho khách hàng cũng đang khá là rộng. Thì đứng dưới góc độ là một ngân hàng truyền thống, hiện tại cũng OCB em được biết thì cũng đang là một ngân hàng có một cái mức độ trưởng thành số khá là cao ở Việt Nam. Thế thì theo anh thì cái câu chuyện mà cái cách thức mà ngân hàng hiện tại chúng ta nên mở rộng cái mạng lưới của chúng ta, cái ecosystem của chúng ta với Neobank, với fintech như thế nào? Thực ra thì với OCB thì cái tình huống của OCB thì tôi nghĩ là nó cũng khá là giống với nhiều ngân hàng tại Việt Nam, tức là có cái legacy system, rồi mình cũng tạo ra một cái business về digital. Hiện tại thì OCB còn có một cái tham vọng mà đang triển khai rồi,
Nếu như định nghĩa của anh Khang và của các bạn ở đây là Neobank là như vậy thì chúng tôi đang triển khai một cái Neobank cho OCB. Thật ra đối với OCB thì thực ra là chúng tôi đang thử, thì bọn nó không sai, rất nhiều mạng lưới khác nhau. Và cái cơ hội sắp tới tôi nghĩ là như vậy, tức là cái việc quan trọng ở đây là gì? Công nghệ. Nhiều khi chúng ta nói quá về công nghệ suy cho cùng nó chỉ là nền tảng thôi, nó là phương tiện thôi. Là người trong ngành ngân hàng thì chúng ta cuối cùng là chúng ta cung cấp được các cái sản phẩm tài chính cho xã hội, cái đó là cái cuối cùng. Còn công nghệ nó chỉ là nền tảng, công nghệ là cái phương tiện. Trước kia ok chạy bộ thì bây giờ chạy xe máy, nó chỉ là như vậy. Tôi nghĩ là như vậy. Dĩ nhiên là nó có nhiều những cái khác biệt và công nghệ mà chúng ta sẽ cần phải làm, tức là ok chuyển đổi mô hình gọi là digital life ABCD, nhưng suy cho cùng nó là chỉ là phương tiện. Cái cuối cùng ở đây vẫn là sản phẩm dịch vụ. Nó là cái gì? Là cái số 1. Chúng ta vẫn rất tự tin là ok là ngân hàng truyền thống vẫn còn rất sống, vẫn có rất sống và sống tốt chung với lại, dù là chúng ta sống tốt với lại fintech, chúng ta có thể có Neobank riêng của chúng mình và mình sống all together được hết. Cái vấn đề tiếp theo là gì? Là những cái phân tích mà trước kia khi chúng ta có thể khoảng 4-5 năm thì mọi người nghe nói về AI rồi xong rồi chatbot, ai cũng thấy là cái rất là hay ho. Ở đây tôi nghĩ chắc 50 người ở đây thì các anh chị 100% là các anh chị đã từng nhận được những cái cuộc gọi mà máy gọi chứ phải người gọi 99,9% là chúng ta tắt máy. Và cái xu hướng đó nó còn nhiều hơn bây giờ. Sau cái Covid thì nhu cầu con người ấy, họ cần được interactive, người ta muốn gặp người. Thật ra vấn đề ở đây là gì? Là mặc dù cái việc phát triển mobile giống như anh Nick trình bày rất là hay, tức là chắc chắn là chúng ta cần phải làm mobile, không cách nào khác, chắc chắn là như vậy rồi. Nhưng mobile là quan trọng nhưng không phải tất cả. Cái nhiệm vụ của ngân hàng là làm sao có được cái sự là liền mạch và làm sao tận dụng được tài sản. Cái khác biệt của ngân hàng truyền thống với Neobank là gì? Neobank họ vận hành trên nền công nghệ, còn ngân hàng truyền thống chúng ta có cái gì? Chúng ta có công nghệ, chúng ta có mạng lưới, chúng ta có con người nghiệp vụ, chúng ta có thể chế. Mà kinh doanh ngân hàng là kinh doanh về mặt gì? Kinh doanh mặt danh tiếng và quản trị rủi ro. Đó là những cái thế mạnh của ngân hàng truyền thống và chúng ta cần phải utilize những thế mạnh đó. Chúng ta không thể chiến với Neobank chỉ bằng công nghệ không được, tại vì chiến như vậy chúng ta thua chắc. Như vậy làm sao chúng ta có thể là liên thông được các cái kênh, các cái giá trị, các cái tài sản chúng ta đã có để phục vụ tốt hơn cho khách hàng. Dù họ đang muốn là mobile, chúng ta vẫn có những cái kênh khác với nhau. Họ muốn con người, chúng ta có con người. Họ muốn tư vấn về mặt nghiệp vụ chứ không phải công nghệ. Chứ của họ đâu quan trọng công nghệ, nghiệp vụ rất là quan trọng. Chuyển tiền rất nhanh nhưng mà chuyển tiền sai thì chỉ tiền sai. Chuyển tiền rửa tiền thì sao? Quan trọng là phải là sản phẩm nghiệp vụ, cái đó là quan trọng. Và tôi tin là ngân hàng truyền thống như OCB có rất nhiều các phương án để mà triển khai cái việc này, và chúng tôi rất tin là chúng ta có thể utilize được những cái tài sản chúng tôi đã có. Dĩ nhiên người ta nói rất nhiều về gọi là cái technical debt, nhưng mà tùy góc nhìn, giống như anh Nick nói, anh Cross nói là tùy góc nhìn, chúng ta có thể coi nó là một cái nợ, hoặc chúng ta có thể dùng nó một cách là utilize money time đó để như chúng ta có thể triển khai kiểu gì là embedded banking hay là banking as a service, triển khai API đó và mình tận dụng những cái nền tảng đã có đó cùng với những cái nền tảng công nghệ mới để mình triển khai được. Thì tôi cho rằng là cái phương án và những cái cơ hội của ngân hàng truyền thống sống chung, rồi mình tối ưu những cái tài sản mình đang có, không chỉ công nghệ mà các con người, thể chế, chi nhánh, nhân viên về mặt dịch vụ là rất hiện hữu và tôi tin là nó sẽ sáng lập. And how about your business view? I'm Vũ here is talking about business views, and as a co-founder of T-Most, as business view, how do you think about it? How do you think that traditional bank, they have a huge potential, they have huge powers. Now they are on the game, they are master of the game. So how the challenger bank and Neobank like you to rise or to expand your businesses? Okay, so I think I'll answer your question very honestly. Yeah. Okay. The dream of a lot of neobanks is to be bought by a traditional bank for a lot of money. Okay, so that's one way. Right? And I think the other option is you find a niche
often the niche that the bank can't or doesn't want to do, and you thrive in that niche. But the dream that you're actually going to compete head on with the bank and win, I think is very foolish. Thank you for this sharing. And briefly on the speaker now, for my Louis bank, legacy bank, traditional bank, they have the network, they have the technology, and they can win. You know what I'm saying? And the Neobank, you have the new way of doing business, new way of providing customer experience. And Nick, can you share me how Temenos can embracing their journeys of traditional ideas and the new bank? Say some story about your. No, it's okay. So I think I don't really want to talk about Temenos I mean, Temenos is a technology enabler, as we talked about, and I don't really want to turn this into a product sale. So I might answer a slightly different question, actually, if that's okay. I think, of course, we can help. I think that's the short answer. I think, you know, to give a view from a different market, and I come from Australia. Australia's been referenced a couple of times today. And so I've been watching the evolution of digital-only banks for about 6-7 years now. And it's changed a lot in a very short period of time. What hasn't changed is there's still a huge amount of hype. You know, it is a very high-profile part of our industry because of its potential for disruption. The actual competition that exists, to Claude's point, is actually quite small. And every neobank faces a big problem at the start, which is kind of what I presented on, but I also really believe, and I've observed in Australia, you start off with no customers. You know, that's a massive, massive challenge. Yeah. And so your first objective is to acquire customers to your brand, to your value proposition. And that doesn't mean you're profitable. And so what I've observed in Australia under the opportunity or threat, you know, neobanks that have created a value proposition and even that have been hugely successful at the start through customer acquisition have still failed. And they failed because they can't get profitable. And what's an interesting observation is that a lot of people that become customers of neobanks, of digital-only banks, they don't move their primary financial relationship to that bank. Their most profitable financial relationship stays with the trust and the security of the brand that's been in the industry for a very long period of time. And I think that is probably the biggest problem that standalone neobanks need to overcome. I'm not quite sure how that works when the neobank is part of the big bank, but I think from what I've observed in Australia, that's a critical success factor. And then, of course, Temenos can always help with the technology. Thank you for the answer. And quay trở lại với anh Giang, tức là câu chuyện mình cũng đã từng đã nghe các anh chia sẻ những điều mà anh Vũ chia sẻ về cái quá trình. Anh nghĩ là anh Vũ sẽ là đối với ngân hàng truyền thống chúng ta đang có những cái lợi thế nhất định, và câu chuyện là chúng ta sử dụng công nghệ như thế nào để chúng ta phát huy được những cái giá trị của mình. Còn đối với anh Claude thì Neobank vẫn chúng ta đang giải quyết một số vấn đề của khách hàng, chúng ta mang lại cái sự tốt đẹp hơn dành cho khách hàng. Thế thì dưới góc độ của anh thì anh Giang chia sẻ là câu chuyện là trong cái tình huống mà khách hàng có thay đổi, khách hàng của anh chính là anh Vũ, chính là anh Claude đang thay đổi, thế thì câu chuyện của FPT thì FPT đã chuẩn bị những gì cho sự thay đổi đó? Cảm ơn Khang. Thực ra thì sau chia sẻ của anh Claude và anh Vũ thì chúng ta cũng đã nhìn thấy cái góc nhìn rất là rõ đối với các nhà cung cấp dịch vụ của ngân hàng truyền thống. Thực ra mình dùng từ traditional nó hơi bất công. Thực ra là legacy bank.
và các Neobank, các Challenger Bank thì dù muốn hay không muốn thì công nghệ hay là người tiêu dùng đang đưa chúng ta vào một cái thời đại mà chúng ta bắt buộc phải làm chủ trong một câu chuyện về Neobank, tức là các ngân hàng truyền thống thì cũng đang tự vận hành, tự biến đổi mình, và đồng thời những cái tay chơi mới trong thời đại Neobank thì các bạn cũng xuất hiện, và đó là cái câu chuyện vận động để làm sao cung cấp được một cái dịch vụ tốt nhất, một cái trải nghiệm wow nhất dành cho người tiêu dùng và người tài chính. Thì quay trở lại với câu chuyện của FPT thì chúng tôi cũng đã có 25 năm đồng hành trong câu chuyện cùng với cả ngành ngân hàng trong câu chuyện cung cấp các sản phẩm dịch vụ công nghệ. Thì FPT thì cũng mong muốn tiếp tục được phục vụ cả Traditional Bank và Challenger Bank trong câu chuyện là làm sao chúng ta phải apply những cái công nghệ mới nhất để mang lại cái trải nghiệm cho khách hàng, đồng thời mang lại cái hiệu quả trong quá trình hoạt động cũng như cái cách thức mà hoạt động kinh doanh của ngân hàng ở Việt Nam. Cái thứ nhất. Cái thứ hai là bản thân FPT cũng là một hệ sinh thái, thì chúng tôi cũng mong muốn là đồng hành cùng với các quý anh chị ngân hàng ở đây trong câu chuyện là cùng nhau khai thác cái hệ sinh thái của FPT, và đồng thời là cũng FPT cũng có thể là một Challenger Bank thì cũng có thể phối hợp với cả các ngân hàng để cùng khai thác và cùng nhau cung cấp các dịch vụ đến Việt Nam. Cảm ơn anh Giang. Giờ thì cũng hơn một chút xíu rồi, em cũng thấy là các anh chị trong khán phòng ngày hôm nay thì cũng là nghe các sự chia sẻ của diễn giả, thì không biết là các anh chị có câu hỏi để đặt cho các diễn giả ngày hôm nay không? Em mời các anh chị ạ. Để làm nóng hơn không khí ở khán phòng, anh có vẻ dạ, các anh chị nào có câu hỏi không ạ? Giờ thì chắc là cũng hơi muộn rồi, thì vậy cho nên là em thì cũng xin rất là cảm ơn chia sẻ của các cái vị diễn giả hôm nay. Cảm ơn Mohan từ đầu cầu UK. Thì cũng hy vọng là cái buổi những cái buổi chia sẻ, những cái góc nhìn của các chuyên gia ngày hôm nay đã mang lại những cái thông tin hữu ích dành cho các anh chị có những cái định hướng lâu dài hơn nữa trong cái thời đại mà chị có câu hỏi không? Vâng ạ. Dạ. Mời chị ạ. Dạ cảm ơn anh sorry như là anh em là Khang ạ. Anh Khang, dạ. Dạ. Vâng ạ. Dạ thì hôm nay thì được nghe về cái phần trình bày của các diễn giả thì cũng cảm thấy rất là thú vị. Thì cũng xin giới thiệu chút xíu là Yến đến từ phòng phát triển mô hình kinh doanh mới của ngân hàng Phương Đông OCB, là sếp Vũ đang ngồi trên đây. Thì sau phần chia sẻ của anh Nick về cái việc mà cho thấy được cái Việt Nam Banking Outlook trong năm 2025, thì về cái sự mà bùng dậy rất là mạnh mẽ của mobile transaction dẫn đến một cái việc mà phải thanh toán mobile banking á, thì rất là mạnh mẽ. Thì lúc đó có sự trỗi dậy của cả fintech lẫn banking trong cái Neobank, tức là digital banking này. Thì đối với lại fintech thì có những cái lợi thế nhất định, như là họ rất là agile, họ rất là linh hoạt, và họ có những cái việc mà cái customer journey họ có những cái khảo sát và họ đi sát vào cái nhu cầu của khách hàng. Và bên cạnh đó họ thì khi họ triển khai về sản phẩm, họ cũng triển khai về một số cái sản phẩm nhất định thôi. Ví dụ như là fintech chuyên về buy now pay later, hoặc là fintech chuyên về virtual credit card, hay là fintech chuyên về supply chain loan. Còn về phần banking thì bên phần của ngân hàng thì họ có rất là nhiều cái sản phẩm để cung ứng, và họ cũng đang chạy đua với fintech trên cái con đường mà làm sao để mà đưa cái customer centric, tập trung vào cái nhu cầu của khách hàng nhưng mà vẫn phục vụ khách hàng tốt nhất. Thì ở đây Yến chỉ muốn là đặt cái câu hỏi nhỏ là giữa fintech và banking nếu mà có sự kết hợp với nhau thì cái benefit mang lại giữa hai bên là như thế nào, và làm sao để cho ngân hàng có thể chủ động trong cái việc mà nếu mà kết hợp với fintech thì tạo ra được cái lợi nhuận tốt hơn. Thì xin được nhờ các diễn giả chia sẻ phần này ạ. Dạ, xin cảm ơn ạ. The question is yours. Okay, very good question, and it is something that I do also work on, is introducing fintechs to banks. Yes. So I would recommend, I would really encourage banks to talk with fintechs and engage with fintechs, maybe on pilots, and just learn through that and develop through that and see what comes of it. Nobody can predict the future, but the banks certainly have the biggest say in this game. And by all means, there are some banks that have the philosophy, we're going to do it all ourselves, and fintechs don't even bother to talk with them, but I think most banks are open
So I would just encourage that process to continue. Ok, thực ra thì mình cũng xin bổ sung một chút với góc độ của FPT thì FPT cũng có cơ hội làm việc với khá nhiều các ngân hàng cũng như các fintech. Thì trả lời câu hỏi của bạn Yến là trên thực tế thì mọi các hoạt động kinh doanh của chúng ta đều bị một cái giới hạn về mặt nguồn lực, cho nên là trong cái thời điểm hiện tại thì mình thấy rất là nhiều các cái legacy bank, các ngân hàng truyền thống thì tại một thời điểm họ chưa thể có thể create ra rất nhiều các sản phẩm dịch vụ khác nhau dành cho các đối tượng khách hàng khác nhau, và thực ra rất nhiều các bank hiện tại thì đang dùng fintech như một hệ sinh thái kết hợp cùng với ngân hàng để cùng nhau cung cấp ra các sản phẩm dịch vụ trong điều kiện mà nguồn lực bị hạn chế. Cảm ơn hai câu trả lời của hai chuyên gia. Không biết là câu trả lời đã thỏa mãn cái câu hỏi của chị ạ. Dạ, chắc cũng tạm thỏa mãn thôi. Nếu mà trong câu chuyện là nếu mà chị còn những cái băn khoăn thắc mắc của chi tiết ấy, thì bọn em thì cũng rất là xin vui lòng mà được trả lời một thấu đáo hơn nữa. Vì câu chuyện là làm thế nào để hai bên làm việc với nhau ấy, nó là cả một câu chuyện khá là dài. Từ trên cái điểm nào chúng ta có thể làm, chúng ta chọn cái gì để chúng ta làm. Thế ra đấy cái góc nhìn của em thì vẫn là chưa một nguồn lực hạn chế, trong khi nhà làm chuyển đổi số, người làm chuyển đổi số. Đây câu chuyện là cái gì là lợi thế của chúng ta, là chúng ta tìm được đúng partner, tìm được đúng ecosystem để chúng ta có thể đưa cái dịch vụ của chúng ta và từ đấy trở thành một dẫn đầu. Thì chúng ta không thể là tham vọng chúng ta có thể làm tất cả mọi thứ. Thì đó là câu trả lời của em. Thì không biết là trong khán phòng các anh chị khác còn câu hỏi không ạ? Xin cảm ơn các anh ạ. Cảm ơn chị Yến ạ. May I say one more thing? Yeah, okay. That I forgot, but it's really important. So when the bank engages the fintech, and I've seen this many times, the bank needs to realize you don't partner with the fintech to do things in the exact same way that you've always done them, right? So the fintech is bringing a new way of doing things. And then you sign the partnership, and then you start to do business, engage the client, and then your compliance and your legal and everybody else insists on all the same steps that the bank usually does, whereas the fintech has a much easier way using technology and innovation to do it. So then the partnership won't work. So when you do engage the fintech, there must be a commitment to try new ways of doing banking. Yes, thank you. Cái này thì em xin phép bổ sung chút xíu ạ. Tức là nói về cái câu chuyện là chúng ta nếu mà chia cái câu chuyện sản phẩm dịch vụ của tài chính ấy, thì nó sẽ có rất là nhiều lớp. Cái lớp mà gần với khách hàng ấy, sẽ là lớp đấy phải innovation, phải time to market, phải rất là linh hoạt. Còn cái lớp mà nằm ở phía dưới sản phẩm dịch vụ ấy, thì lớp đấy phải thật sự là an toàn, thật sự là stable, secure và rất là ổn định. Cái câu chuyện này thì theo em thì cái quan sát của em ấy, thì ngân hàng truyền thống chúng ta có một lợi thế nhất định, chúng ta có danh tiếng, chúng ta có những cái hiểu biết nhất định về cái câu chuyện là làm thế nào để an toàn, làm thế nào để ổn định. Còn fintech thì họ hiểu được cách thức làm thế nào để đổi mới, để sáng tạo. Và đương nhiên là cái câu chuyện ở đây thì ngân hàng này vẫn như anh Vũ nói, chúng ta vẫn thường xuyên phải đổi mới, phải sáng tạo chính bản thân chúng ta rồi. Thì hy vọng là những cái chia sẻ của anh Claude và một số thông tin của em thì cũng có thể hy vọng. Và còn nữa, cái câu chuyện đấy thì làm thế nào để mà chúng ta mang lại cái sự đổi mới, sự sáng tạo, cái time to market, thì nó lại là câu chuyện của những nhà làm công nghệ. Thì cái đó thì em cũng xin phép là có những cái buổi chia sẻ này. Không biết là các anh chị khác nào còn có câu hỏi khác không? Vâng ạ. Nếu mà bây giờ thì cũng khá là muộn rồi. Cocktail các bạn ở Sheraton các bạn cũng khá là ngon và cũng đang chờ đợi các anh chị. Thế thì em cũng xin phép là có đầu tiên sẽ có lời cảm ơn đến các diễn giả ngày hôm nay đã dành thời gian để chia sẻ rất là nhiều thông tin thú vị đến chúng ta. Thì cũng hy vọng những thông tin này rất thật sự là có ích cho cái sự hoạch định về chính sách của các anh chị trong thời đại mà Neobank lên ngôi. Thì cũng sau tinh thần của cái event, của cái sự kiện này, thì bọn em cũng mong muốn là sẽ có những cái buổi chia sẻ khác với những cái chủ đề lớn khác hơn. Vì trong cái buổi ngày nay thì em cũng được một số các keyword như anh Claude nói về câu chuyện của new way of doing things, chúng ta làm thứ mới như thế nào, chúng ta thay đổi chúng ta như thế nào, câu chuyện về ecosystem như của Mô Hân đã chia sẻ, câu chuyện của làm thế nào để sử dụng dữ liệu trong cái việc phân tích được khách hàng chúng ta. Thế thì em cũng xin hy vọng là Temenos và FPT trong thời gian tới thì cũng sẽ tiếp tục có thể chia sẻ về sâu hơn nữa những cái chủ đề này,
tới các anh chị và xin cảm ơn sự tham gia của các anh chị ngày hôm nay. Em cảm ơn anh chị một lần nữa. We have a gift, a little gift for the speaker. So this you send to it and you send this speaker you stay on the stage. So we are online to have a photo. It is for you, yes. You please just stay closer to the man. Just a little bit, okay? Great. Just a thumb up. Yes. Thank you Mohan to joining us today. I appreciate the time. Sau đây thì Thank you, my pleasure. Have a good day. Chị Đào Lưu Xuân lên Thưa các anh chị thì như chúng ta đã biết thì chuyển đổi số là xu thế bắt buộc trong tất cả các doanh nghiệp nếu như mà không muốn đánh bật ra khỏi thị trường. Theo như là kế hoạch chuyển đổi số cho tới năm 2025 của Ngân hàng Nhà nước thì ngành dịch vụ tài chính chọn là một ngành tiên phong và để thiết lập một hệ thống số hoàn toàn. Tại vì với tư cách là các nhà cung cấp về công nghệ như là Temenos hay là FPT chúng tôi sẵn sàng việc gì thì như các anh chị biết thì Temenos trong vòng 20 năm qua chúng tôi rất là hân hạnh là có thể may mắn nữa được lựa chọn bởi hơn nửa số ngân hàng khách hàng tại Việt Nam để đồng hành trong cái quá trình hiện đại hóa hệ thống lõi ngân hàng. Điều đó nói lên chúng tôi là một đối tác được tin cậy. Tại vì đối với cả hành trình với làn sóng chuyển đổi số thì Temenos làm gì? Chúng tôi ở thời điểm hiện tại chúng tôi tự tin rằng là Temenos đang có một cái nền tảng số và được đánh giá là số 1 ở Mỹ, cùng với sự kết hợp với đối tác của FPT, nguồn lực của FPT thì tôi tin tưởng rằng là chúng tôi hoàn toàn sẵn sàng cho cái hành trình mới này. Và vậy thì rất mong muốn là các anh chị có thể liên lạc với cả Temenos hay FPT để tư vấn hay là được chia sẻ về số hóa, về quy trình chuyển đổi số, hay là đơn giản hơn là chia sẻ các kinh nghiệm mà chúng tôi đã có trong quá trình mà đồng hành với các ngân hàng khác trên thế giới. Xin cảm ơn các anh chị đã dành thời gian cho buổi ngày hôm nay. Vâng, xin cảm ơn chị Đào Lưu Xuân đã thay mặt cho ban tổ chức khép lại chương trình của chúng ta ngày hôm nay. Vâng, và như anh Khang cũng vừa chia sẻ là sau buổi hội thảo ngày hôm nay thì chúng ta sẽ có một lần tiệc cocktail với những món cocktail rất là ngon đến từ khách sạn Sheraton, và chúng tôi rất hy vọng rằng là các anh chị sẽ tranh thủ cơ hội này để có thể vừa thưởng thức cocktail cũng như là có thật là nhiều những phút giây giao lưu trò chuyện về chủ đề ngày hôm nay, cũng như là chúng ta có thể networking với nhau. Và với những chị Yến chẳng hạn, chị có câu hỏi mà vừa rồi mới thỏa mãn một phần thì chúng tôi cũng rất hy vọng rằng là qua cái phần giao lưu này thì chúng ta có thể trao đổi nhiều hơn nữa để chúng ta có thể hoàn toàn thỏa mãn, được không ạ? Vâng, và cùng với đó thì chúng ta cũng rất là mong là một lát nữa thôi, khi mà màn hình của chúng ta sẽ hiển thị QR code thì các anh chị có thể bớt chút thời gian để có thể dùng smartphone của mình để quét mã QR code để có thể hoàn thành phiếu đánh giá về nội dung chương trình cũng như là cách thức tổ chức ngày hôm nay. Đó chính là những tư liệu vô cùng quý báu để chúng tôi có thể mang tới cho quý vị là nhiều những thông tin hữu ích hơn nữa trong thời gian sắp tới. Và sau khi mà hoàn thành phiếu đánh giá này thì các anh chị vui lòng là chúng ta sẽ chụp lại màn hình điện thoại của mình, và với những tờ phiếu đánh giá được hoàn thành thì ban tổ chức có gửi tặng các anh chị những phần quà nho nhỏ và các anh chị sẽ nhận ở tại bàn check-in khi mà chúng ta ra về. Vâng, có lẽ là ngay sau đây để chúng ta có một cái phần networking thực sự sôi nổi thì chúng ta sẽ cùng có một phần nâng ly nho nhỏ, được không ạ? So I would like to invite the representatives from Temenos and from FPT and also from our consultancy partner to come up to the stage, and we kind of have a toasting moment, you know, to heat up the atmosphere a little bit. Vâng, chúng tôi xin được mời anh Vũ ạ. Also Mr. Nick Edwards. Xin được mời anh Giang and Mr. Claude. Yes, please. Xin được mời
Chị Xuân ạ. Vâng, anh Phan ạ. Vâng, và ở phía dưới các anh chị đã có cho mình những ly đồ uống chưa ạ? Vâng, chúng ta sẽ cùng nâng ly để chúc mừng cho thành công của chương trình ngày hôm nay. So are you ready? We're gonna say cheers, okay? 3, 2, 1, cheers! Once again, thank you so much. Thank you our partners and our guest speakers for joining us today. Vâng, thưa quý vị, và một lần nữa thay mặt cho FPTIS cũng như là đối tác của chúng tôi, Temenos xin được gửi lời cảm ơn chân thành nhất tới toàn quý vị đã dành thời gian để tới tham dự chương trình của chúng ta ngày hôm nay. Và chúng tôi rất hy vọng rằng là chương trình ngày hôm nay đã mang đến cho quý vị những thông tin thật là bổ ích thiết thực để góp phần giúp cho những ngân hàng của chúng ta có thể làm chủ cuộc chơi trong thời đại Neobank. Và chúng tôi cũng hy vọng rằng FPTIS cũng như là Temenos sẽ luôn luôn là sự lựa chọn hàng đầu khi mà quý vị muốn đầu tư vào công nghệ thông tin. Và một lần nữa xin cảm ơn quý vị và xin được hẹn gặp lại quý vị trong những chương trình tiếp theo. Xin chào và hẹn gặp lại. So now, Mr. Ebony, we can provide yes. No, one of his just to Mr. Ebony office, all your customer officers.